or this is very sharp direct band gap. Sharp and direct band gap, so this is maybe clean. Or if you have very large Urbach energy, then this is very long, and I don't know how you select some selective place to say that this is the band gap. So you have to please be confirmed, and please be think about it. Okay, this is one answer that I want to advise you. And then second question is about what Sir said, that I want to discuss about the encapsulation of the film. So maybe this film is not so much environmentally visible. So maybe we have to think about some kind of encapsulation or something. We use this in some kind of machine or devices. So this is my advice. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you again. Thank you to Mr. Joel Sardar for your nice presentation. So then the next speaker, you can invite Dr. Tarek. Yes. Please. You can invite our next speaker. Yes. The next speaker will be the M. Sharmin, and his her presentation will be evolution in surface properties, band gap tuning, and reversal in electrical conductivity of zinc oxide thin film achieved via de-doping, boron doping. Thank you. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, we are hearing you. Sorry, I have a little network issues here. Can I stop my video? Yes, okay. You can show the slides. You can go to the slide mode. Yes. Okay, sir. Is my slide visible? It's okay. Yes, the slide is visible. Thank you very much for giving me the opportunity. Yeah. Okay. Honorable session chair and co-chair and the audience. Assalamu alaikum and good afternoon. This is Mehna Sharmin presenting my work, Evolution in Surface Properties, Band Gap Tuning and Reversal in Electrical Conductivity of Zinc Oxide Thin Films achieved via boron doping. These are the contents of my presentation. Zinc oxide is a very well-known 2,6 compound semiconductor with high electron mobility, native N-type conductivity, and low resistivity. It has high exciton binding energy of 60 milli-electron-volt and wide direct band gap of 3.3 electron-volt. It has high transparency and shows piezoelectric property. This material is extremely thermally and chemically stable, non-toxic, and environment-friendly in nature. And the structure of zinc oxide is the hexagonal Oxide structure as shown in the model diagram. So, due to the attractive properties, it has versatility of applications in solar cells, laser diodes, transistors, nanorod sensors, hybrid supercapacitors, electronic applications, cancer treatment, antibacterial activity, photocatalytic activity, and many. Due to the versatility of application, ternary thin films of zinc oxide have been deposited with various metallic and non-metallic dopants, among which boron is one of the non-metallic dopant belonging to group 3A in periodic table, which has high electronegativity and Lewis acid strength, higher compared to the popular dopant aluminum, and it has loosely bound extra valence electron, which causes carrier excitement of the free carrier to the conduction band at higher temperature. Ionic radio of boron is less than that of zinc 2 plus ion, and it may play a vital role in creating lattice asymmetry and hence significantly affect the surface morphology during the growth of boron zinc oxide thin films. So the major objectives of the work were to establish the influence among the findings, various characterizations, and hence to figure out the suitable area of application of boron zinc oxide. In this spray paralysis technique was used for deposition of film, and the films were deposited using the precursor zinc acetate dihydrate and boric acid with a 0.1 molar aqueous solution, and the boron concentration was varied between 0 to 5 atomic percent. The films were deposited onto microscope glass slides and at the substrate temperature of 673 Kelvin for 15 minutes.
and with the compressor air pressure of 0.5 bar with the spray rate 1 ml per minute. This is a schematic representation of spray pyrolysis technique. And the films were characterized using piezo-fringe method for thickness measurement, FESM and AFM analysis for morphological and topographical analysis. The EDX and XPS were carried on for compositional analysis. For structural analysis, XRD were used, and optical properties were studied by UV visible NIR spectroscopy. And for electrical properties, the holophilic measurements were done. Now I should move on to the results and discussion. The FESM images shows that the surfaces of the film consist of the nanofiber network up to 3 atomic % boron doping, and after that the network is broken down into nanoflex, and the basic reason is up to 1 atomic % boron doping. The main predominant hydrogen bond in aqueous solution, the precursor, the mixed nature of ionic covalent bond of zinc oxide Woodside structure, it is predominant, and this is why the fiber network is even more uniform due to the incorporation of smaller bond length of boron oxygen in the structure. But after the 2 atomic % doping, the particles are being flattened shape, and the nanofiber network is breaking down into smaller units, and at 4 atomic % it is almost diminished, and 5 atomic % it is completely disappeared. AFM analysis also evident the same thing as we saw in the FESM images, and the roughness analysis is that for 1 atomic % boron doping, the average and RMS roughness of the film lower compared to others because of the closely and densely spaced nanofiber network, and after that, up to 3 atomic % the roughness increased very drastically due to mixed structure of nanofiber and nanoflex, and when it is almost completely converted into nanoflex, the roughness is again decreased. The composition was confirmed by EDS analysis, and EDS representative EDX spectra of 1 and 3 atomic % boron group zinc oxide thin films are shown here, and with the increase of boron content in the film, the element atomic % was found to be increasing in the ADX report, and boron to zinc ratio was also increased. From XPS analysis of the films, the zinc 2p half, zinc 2p 3/2, oxygen OS and carbon OS states were found in the zinc oxide thin film, and in 1 atomic % boron doped thin film, there were one boron 1s state appeared, and the zinc to oxygen ratio was found to be decreased with boron doping, where the amount of boron was found 1.03 in the doped sample. And from the component study, the deconvolution of the various states of the core level we found that there were acetate presence of acetate and hydroxide ion in the film, zinc oxide thin film. Here, the metallic zinc oxide state and hydroxide states were found, where in boron doped thin film, hydroxide state and acetate state were comparatively to boron doping, and the satellite contribution of boron defects and shifting of zinc oxide state to lower binding energy was found for boron doping. Here, for boron, from the convolution of boron 1s state, BC state, and B2O3, H2BO3 states were found in the film. XRD patterns of zinc oxide and boron doped zinc oxide thin films show the hexagonal Woodside structure with the predominance of 002p, and the structural parameters were calculated for this peak. And for 1 atomic % boron doping, peak position was shifted to higher angle, which decreased. The angle was decreased for boron, but with an exception at 4 atomic %, and all the results they were found exceptional at 4 atomic %. It just did not match the trend line because there is a transition region here from nanofiber to nanoflex morphological pattern. Transmittance of zinc oxide and boron doped zinc oxide thin films shows that the higher transmittance were found for 1 atomic % boron doped thin films because of the less optical scattering due to 1 atomic % boron doping, because they are very closely and densely packed nanofiber network are present here, and with the increase of boron doping, the nanofiber network is breaking down and defects are scattered everywhere.
So scattering increased here and transmitted dropped. Band gap values were determined by tau plots, and the direct band gap of zinc of 1 atomic percent boron group zinc oxide was the highest because of the Bursten Moss shift at this point, and for the increasing of density states in the after a higher level boron doping, the band gap even decreased. Electrical resistivity was found to be lowest at 1 atomic percent due to the higher amount of donor concentration, and the carrier mobility was highest in this case. But with the increase of boron doping, the electrical resistivity increased, whereas carrier concentration decreased and carrier mobility also decreased. Interestingly, at 5 atomic percent, the carrier type changed into p type, and this perhaps have been happened because boron 3 plus ion occupies the zinc antisites and oxygen sites, which act as local acceptors, which compensate the donor impurities, and such kind of reversal happens. So in summary, you can say nanofibrous surface morphology of zinc oxide thin film is observed up to 3 atomic percent, where 1 atomic percent boron doped thin film is found to contain the most densely packed nanofibers. It is completely disappeared at 5 atomic percent. Low concentration 1 atomic percent boron doping maintains the polycrystalline woodside structure and highly transparent nature, and N-type electrical conductivity of the film were observed, whereas at 5 atomic percent narrowed band gap and N to P-type conductivity reversal was found. So it is possible to make remarkable changes in the structure, morphology, optical, electrical properties in zinc oxide and single-step processing via boron doping under suitable deposition condition. The results of various investigations presented in this work suggest the suitability of this material in the optoelectronic devices. I acknowledge BUET, Material Science Division, Atomic Energy Center, IFRD BCSIR, SENS, ISC India, and ISP Uppsala University. Thank you very much for your question. Please, Dr. Tariq, please. Yes, thank you, sir. So this is a very nice presentation. Another one. So we have another question from Professor Basit. Please, Professor Basit, ask question. No, it's not question. Yes, sir. Why did you not measure the error for the film roughness? So roughness of the film. Why did you not measure the error? Sir, error was measured. Unfortunately, I didn't present it here. Yeah, I measured it. Yeah. Sorry, sir, I didn't present it. Yeah, there should be some error bar. Yes, sure, sir. Thank you for your suggestion, sir. And another thing is that in the band gap, I am seeing that some 3.24, 3.25, 3.26. Yes, sir. So this is again 0.01, right? Yeah, the difference, yes. I think. So yes. Actually, is it again not within the standard deviation? Because you draw the line. So by if you take the line in a slightly different way, this 0.01 difference, can it be significant anything, or it should be almost same? You should say that yes, up to a doping concentration, the band gap is almost same, because because 0.01 difference is too nominal. Right. Yes, sir. I agree, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. So thank you, Professor Basit, for your nice question. And I have one question to ask, and we have maybe take one or two questions more. So can you please show your slide number 15? Yes. So not this one. Can you go before? There is a parameter called SZ. Okay. XRD. Yes, sir. Not X-ray diffraction, but SZ. This is some kind of megapascal. Yes, this one. So yes, why this value is negative? Can you explain? This actually depends on the type of strain in the film. Actually, it is compressive, it is negative, and if it is tensile, it's positive. It so describes the type of strain. Okay, you can get this data from some kind of model fitting, like Williamson Hall or modified Williamson Hall type something? Yes, sir, that can also be done, but I have done it with the C value, actually, the lattice constant parameter, C-axis. Yes, sir. Okay, good. Thank you. So we can have one more question if time permits. So I think now it's okay. So thank you very much, Sharmin, for your nice presentation. Thank you also.
Okay, then we have next, our next presenter is M. Jahan. Her presentation will be structural, Just, optical, and yeah. Actually, Dr. Tariq. Yes. So far I know her family is affected by COVID. So I see. She's not, today in the audience. Okay. So she's not able to present her work. So Yes. maybe we can invite the last presenter. Okay. Okay, sir. So, Dr. Tarek, as far I know, I know another author of this paper, and Dr. Patwari said me that the first author family also affected by the COVID-19, Yes. and they didn't sure the presenter will be present or not. Okay. Okay. That's why till now I don't have any positive or any information regarding this. Maybe we are praying for her and whole family so that they will recover soon. So I'm going to the next presentation, thin film presentation 5. The presentation will be presented by A. Hussain, and this will be characterization of the physical properties of copper oxide thin film synthesized in the presence of the sodium chloride by modified Siler method. Please, Mr. A. Hussain, present your research. Are you there? Yes, Dr. Tarek, I already told you that I asked Mr. Patwari. Okay. Regarding this maybe situation like that number 4 and number 5 both are affected by COVID. It's extremely sorry for them. Okay. Sapodar sir, then you. Okay, thank you very much. Session. Yeah, thank you very much. We would like to thank to the audience first of all. Yes. Because for their kind presence and patience sharing without having the evening tea and coffee. Right? So we are very lucky that at right now we have the 79 participants. Incredible. Very encouraging to us. Yes. So again, we would like to thank thankful to the actually organizers of the conference for giving us an opportunity to chair these sessions. I'm very lucky to have Dr. Muhammad Tariq Chaudhary to have with me. And these sessions actually, we have 3 oral presentations, contributory papers, and 1 invited talk. So this whole session is related to that, the band gap tuning of this, the material, both the organic and inorganic material, starting from that the perovskites material to have the higher efficiency in solar cell applications. So I would like to thank to all the speakers for giving their effort and for nice presentations, also to maintain the time. On time they finished their presentations. So it's even in the COVID situations, we are very lucky that we have a big audience now, right? So these first of all, Dr. Muhammad Akhtarul Jaman, he spoke about the stable perovskite solar cell, their challenges, opportunities, and advances. That was very nice presentations, and we enjoyed her presentations. Then next, contributory papers. Thickness dependent, the formal and optical characterization of plasma polymerized and benzyl aniline thin film by Rani Srin. She's doing a PhD. That work is related to her PhD work. That she presented very nicely the PhD work. And second, that Joel Sardar, he has shown very nice slides. We are very happy that to have the nice slides presentations, comparative study of the power and thickness dependent. It is all the band gap tuning related to that structures, related to that's the bonding natures, related to the absorptions characteristics, the surface morphology, all is related to that the band gap tuning of the material. And he also presented very nicely the work, including that the plasma polymerized 3,4 aniline dioxide. And finally, due to the absence of 2 presenters, we are very lucky that we have finished with the time. That otherwise we have to extend the time another 20 minutes. The last presentation was on the evaluation in surface properties based on the band gap tuning and reversal electrical conductivity of zinc oxides material
doping by the boron. That was also very interesting. So I think I also again would like to thank to the audience for asking questions from the audience. We always expect that the audience will be very active and to be interactive with the speakers. And they asked so many beautiful questions, interesting questions. So we are very happy. I think we can close now these sessions. Yes, sir. And also the Dr. Tarek, please. This is your audience. This Atomic Energy Commissions is conducting this beautiful conference with the help of our dynamic secretary. Dr. MNI Khan. Thank you, sir. These coffee and teas are dues. Yes, we will. Hopefully, we will have some due coffee and. Of course, sir. All of you are invited. Yeah, Tarek, you just say a few words, and again we can invite it to the audience actually if they want to say something. Yes, from yes, the yes, audience something also. Lastly, actually, this is not the last. This just we want to take group photo, right? Can you this full audience? Can you open the camera, everyone? Because I can see my many good friends, Dr. Jamal Ahmed. So many friends. Yaudin is there. And so I would request to open the camera so we can take our memory of this the conference and beautiful conference, successful conference, enjoyable conference. So we all enjoyed these sessions. Professor Mijan is there. Please. SS Shikdar is also there. Can you take this the group photo also by Tarek? I have taken many photos. So good image, very smiley faces. Since there are many audience and many participants, so the screen may be covered by many photos. So yes. Thank you, everyone, and say a few words from the audience also. We want to hear something from the audience. Yes, yes. Professor Akhtar and Basit, because Basit and Dr. Farukuzzaman is there from Chittagong. We want to hear something from you. Akhtar, Professor Basit, and just maybe now in poster session will be start, sir. Will be start. Okay. Now. Poster session, right? Yes. So Okay. you can finish. You can conclude and you can finish, sir. No problem. Again, I want to thank you, everyone, you all, for your kind presence and patience hearing the talk given by the all speakers. And again, we are very happy and thank you, everyone. Yes, thank So you. we can close the session now. Yes, yes. I can talk to you next. Thank you, sir. I would like to thank Professor Jivan Poddar and Dr. Tarek Choudhury, and invited speaker Akhtaruzzaman and all the audience. Our next session will be a poster session. I would like to invite Ziauddin Ahmed and Dr. Roshid to take over the charts. Actually, we had total 74 poster, but we invited for video and PDF file. But we have only received 33 video. That all the video will be saved in this session, and after seeing all the video, maybe we will have some time, and at that situation, we may make different room for discussion to the presenter. Thus, I think Dr. Ziauddin Ahmed and Dr. Roshid will give more instruction. Dr. Ziauddin Ahmed and Dr. Roshid. Thank you, Dr. Nazrul. We have, although we have received 74 abstract for poster, completely we have get 34 videos and PDF altogether. All the things are organized. Hello, sir. Hello. Hello. With due permission, Dr. Nazrul, can I leave now? Because from the
Sure, sir. But you are invited closing session if possible. From six we have discussion on physics in the education, and after that we have closing. Okay, if possible, then I'll try to join. Right? Thank you, Thank Dr. thank you, sir. Tarek. Thank you very much. Best wishes to you all. Thank you, sir. Okay. All the things are organized, well organized by Dr. Tarek. He will present the video first, and then in the room we can discuss on some poster if time permits. Please, Dr. Tarek, you may proceed. Thank you, Dr. Jawuddin Ahmed. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Dear participants, welcome to the poster session. Session will end at 6 o'clock, as you know. So we will start now. We have a total 33 videos to play. So I will play all the videos one by one, and there will be a pause of 3 seconds between the videos, and the video number will be shown. The number is the poster session number, the ID in the program. And all the videos and the posters that we have received, actually 41 posters, though we have received 33 videos. All these are hosted in this site. So if you go to the site, you will be able to see this. The site look like something this. So with the title and the poster, author's name, there will be link, the available videos and the posters. If you click on the video, you will open in another tab. So you can see the video also there. So without delay, let's play the videos. Assalamu alaikum. This is Mohammad Mujammil Haq, PhD student, Department of Physics, Duet, Gazipur. Welcome you all to my poster presentation, poster number 2, titled Recent Pre-Monsoon Thunderstorm Scenario over Bangladesh. Study is done to understand the frequency of pre-monsoon thunderstorms over Bangladesh, which are locally known as Kalbushakis. It is found that the most severe thunderstorms took place in the month of May, whereas most of the moderate and light thunderstorms took place in the month of April. The highest incidence of thunderstorms occurred over Chittagong region, and the next are Dhaka, Sylhet, Rangpur, Mymensingh, Kumilla, and Bogura region, respectively. It is found that the mean seasonal thunderstorm days are 33 during the study period. The main objective of the study is to identify the thunderstorm trend area and the probable time of occurrence of thunderstorms so that the government as well as the people become aware of it and take necessary steps. Thank you all. Assalamu alaikum, I am Mohammad Barkutullah Pappu, enrolling MSc in Physics discipline, Khulna University. The title of my poster is Determination of Essential Elements in Medicinal Plants of the Sundarban Mangrove Forest by Neutron Activation Analysis. The research work was performed at the Institute of Nuclear Science and Technology of Atomic Energy Research Establishment, Savart, Dhaka, under the supervision of Dr. Muhammad Amirul Islam. We employed Neutron activation analysis method to assess the essential elements present in 2 medicinal plant samples. The samples were irradiated in the rapid irradiation facility of 3 MW Trigamark-2 research reactor of Bangladesh Atomic Energy Commission, and gamma ray spectrometry of the irradiated samples was performed using high resolution HPG detector system at ANAA laboratory of DAEC. The experimental data shows that the concentrations of the elements are safe for human intake. No such toxic elements were found, rather some are very essential for human health. In most cases, the transfer factor value is below 1, which means elements are not being transferred from the rhizosphere soil to the plants. In future, with the assistance of the results of this study, the average daily intake of plants by the local people and their health hazard quotient can be assessed. Thank you. My presentation. The title of my presentation is Recent Track Climatology of Cyclonic Disturbances over the Bay of Bengal. We know that cyclonic disturbance, when it forms in the Bay of Bengal, that time is very important for us. Track prediction is also very important when it makes landfall because it causes massive destruction, damages, and casualties.
The objective of my study is to construct tracks of tropical cyclone and to make its climate over the Bay of Bengal. In this study, it has been used BMD and IMD's tropical cyclones of 1891 to 2020 data. For track prediction, ArcGIS software has been used to make climate whose duration of last 30 years. It has been found the track is stayed towards west, northwest, and northeastwards. Among them, some tracks are looping, some tracks are semicircular, some tracks are recurved, and so on. At last, it has been said that this track climate risk can be guided us for the future track prediction over the Bay of Bengal. Thank you so much to look around of my first presentation. If any query, please don't hesitate to contact me. Welcome to my presentation. Here is my poster titled Surface Morphology of Calcium Drop Lithium Bismuth Iron Niobium Oxide Perovskite. I am a major student and following are my respective co-authors. We know that multiferrics have more than one ferric order and they have potential applications, especially in spin tuning devices. On the other hand, computer vision science deals for gaining high-level information from digital images or videos, which may be a great tool for surface morphology studies. Here is our objectives. And here is the experimental methods. I left on is the flow diagram of a sample preparation technique and right on is the flow chart of image processing algorithm. Now the results. XRD confirms crystalline structure. Average grain size is 3.34 micrometer using linear intercept method. And here is the results of spectral analysis. In conclusions, our prepared samples are mainly perovskite, grains are oil formed at 1000 degrees Celsius temperature, and permeability decreases due to calcium doping. These are all in a nutshell. Thank you. Welcome to my presentation. In this study, reduced graphene oxide, cobalt-free nanocomposite, or synthesis and structural, magnetic, and thermostability characteristics. Since graphene oxide and its composite have significant pore volume, high conductivity, rich surface area, and cobalt-free possesses outstanding magnetic properties. Hence, the main focus of this research was to synthesize a highly tuned RGO-CFN composite that can be used in wastewater treatment. Materials and methods. RGO-CFN composite was prepared in two routes, adding RGO and CFN separately and increasing growth of CFN on graphene oxide. Both the routes are displayed in the following figures. Results and discussion. Structural characterization was done through XRD analysis, Raman analysis, and ACM analysis. The oxygen containing functionalities was characterized through FTR analysis. The stability of the composite was analyzed by TGA, and magnetic behavior was examined through hysteresis loop. XRD spectrum confirms the expanded structure of CFN. Many functional groups were found in the FTN spectrum of the composite. Soft magnetic meson also found in the analysis. Thanks for watching. Hello everyone, I am Tariq Hassan. Welcome to our poster on structural, electrical and magnetic properties of cerium and iron co-doped strontium titanate. In this work, we try to show effect of cerium and iron co-doping on crystal structure, frequency-dependent dielectric constant and MH hysteresis loop of strontium titanate. XRD analysis show very little change on the structure with doping concentration and confirms our desired phase. Dielectric constant increase with the cerium concentration in single doped sample, but eventually drops below pure strontium titanate when iron is co-doped with cerium. Grain size is also reduced with doping concentration of cerium and iron. Magnetization and coercivity is heavily enhanced in this case due to introduction of iron, which can find possible application in magnetoelectric devices. In this research work, we have investigated the nonlinear optical response of L-tryptophan aqueous solution with continuous wave diode laser of red color
at the fluence range of 150 to 290 megawatt per meter square. Here we have modeled the nonlinear phase shift, including linear and nonlinear absorption. The variation of phase shift with power and the experimental results are presented here. We finally conclude that in case of irradiation with continuous wave laser, the index of refraction is molded by the absorption of radiation by the material. The effect of absorption cannot be removed from close aperture data by normalization with open aperture data, and the corresponding parameters like the absorption coefficient and the refraction coefficient can both be deduced by analyzing the variation of phase shift with incident power. Due to high bandwidth capacity and low energy consumption, optical interconnects has become a promising technology for data transmission. We have designed a directional coupler realized with organic-inorganic hybrid polymer materials by using beam propagation method technique. The fabrication method includes photolithography technique, mosquito method, etc. The structural design is optimized, and for the S-band structure, highest intensity and lowest loss is found at length 5311 micrometer. The optimized length of straight segment is 2290 micrometer. The coupling ratio at distance 29 micrometer between the two waveguides shows that the output power splits equally. So the directional coupler works as a splitter and its efficiency is 68%. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome to my presentation. I am Imran Shodar. My research study is synthesis and characterization of europium dope nickel zinc cobalt ferrite by conventional solid-state reaction method. This sample can be a good candidate for potential applications in storage device, magnetic sensors, spin tuning device, etc. Here are some results of my experiments. Firstly, XRD, we showed a spinal cubic ferrite structure containing an additional peak due to europium ferrite. Porosity was found decreasing with europium. The X-ray density was found to have higher values than bulk density. Then same, the average grain size was found slightly increasing. FTI analysis confirmed the metal-oxygen bonds in ferrite structure. It is noticed that sample exhibit high permeability at low frequency and initial permeability decreased with europium. The resistivity was found increasing with europium. The dielectric constant reduced with increasing europium content, and minimum for X equals to 0.10. BSM was used to calculate MS loop at room temperature. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome to our poster, Vesicle method for synthesizing zinc oxide nanorod with controllable size. Our aim is to develop a single-step cheap method for the synthesis of zinc oxide nanorod. For that, we have used microwave irradiation. Oven. This reaction vessel is placed slightly left position from the center, which is the high energy density position. Filters were varied to observe their effect on the size of the zinc oxide nanorods. With molar concentration at synthesis time, whereas the average diameter varies from 300 nanometer to 450 nanometer. Shows that all the diffractions patterns are well matched with the JCPTS database. UV spectra shows that the optical properties of the zinc oxide nanorod can be tuned by varying the size of the zinc oxide nanorod by varying the process parameters. Assalamu alaikum. I'm Roshan Setara, MSc student, Department of Physics with. Currently, I'm doing research under the supervision of Dr. Muhammad Samir-Ullah, Associate Professor, Department of Physics, BUET. We substitute chromium 3 plus ion in lithium zinc ferrite to emphasize the microstructure and electromagnetic properties, as lithium zinc ferrite has versatile application in microwave and high frequency region. We preferred solid-state reaction method by hand, meaning sintered at 1100 degrees Celsius. The substitution of
chromium can enhance the densification of lithium zinc ferrites, resulting in easy magnetization process. It is found that chromium can tailor the plausible optimization of magnetic loss components. With the increase of resistivity, the eddy current loss is decreased, which can modify the electrical properties. In addition, lithium chromium zinc ferrite can be improved the frequency stability nature in the complex magnetic permeability profile. The reduction of dielectric loss is also helpful to low loss electromagnetic devices. Assalamu alaikum. I am Rashid Nizam, working as an associate professor in the Department of Physics, University of Chittagong. Welcome to my talk. In particle accelerator, when the beam of projectile is traveling to the target, it interacts with the interim materials and produces isotopes and secondary particles as shown in figure 1 along the beam path as shown in the figure 2. These secondary particles and isotope production can be modeled by the QMD, which has incorporated in Monte Carlo simulation code fits. The production cross-section for secondary particles and isotopes can be calculated by using these two equations respectively. Figure 3a and b shows the flux of different carbon isotopes as a function of energy, those produced by the interaction with tantalum and aluminum respectively, calculated by Fitts. We can see that the carbon 11, 10, and 13 have the high frequency with sufficient energy to contaminate the measurement results. As shown in the figure C, these isotopes has insignificant difference in LET, so detector like CF39 cannot distinguish the isotopes and projectiles. In this study, we wanted to know how these isotopes can play the role during experimental measurement. Figure 4 shows the total charge changing cross-section as a function of energy. If you consider the production cross-section of isotopes, then the total charge changing cross-section becomes higher, as shown by the blue line, than without considering the isotopes, as shown by the red line. So we can conclude that the contribution from the isotopes could be useful to explain the discrepancy in calculated and experimental results, especially in the lower energy region. Thank you very much for your kind interest. Investigation of molecular transport through multipore into giant unileveler vesicle using console simulation. Recently, theoretical study investigated the molecular transport into the GUVs through a single nanopore for the various size of fluorescent probes using artificially designed GUVs and nanopore on the membrane based on the experimental parameters. However, kinetics of molecular transport through multipore in the membrane of GUVs has not been clearly understood. So in this simulation, we have designed a group of pores in the membrane of the GUVs using computer-aided software, AutoCAD, and perform simulation. So here we used some fluorescent probes such as TRD3K, TRD10K, and TRD40K. We can see that when the probe size is increasing, then the rate constant is decreasing. And also we can see that when the pore size is increases, then the rate constant is increasing. So in all cases, the fluorescent probes follow a single exponential decay function to transfer the molecules from the inside to the outside of the GUV through the multi-nanopores, which satisfy the experimental results. Thanks for watching. Assalamu alaikum. Welcome to postcard presentation. I am Tanvir Ahmed Chaudhary, PhD researcher, Department of Physics, Jahangirnagar University. In this research work, we tried to synthesize zinc oxide nanoparticles from waste material. To conduct this research work, we took two waste material, zinc dross and dry cell battery. Here is the synthesis of zinc oxide nanoparticles from dry cell battery. At first, the zinc plate was separated from dry cell battery and washed the plate thoroughly to remove the surface contamination. After that, the zinc plate was treated with concentrated hydrochloric acid. After that, the solution was separated with the help of filter, and in that solution, we added sodium hydroxide in dropwise with constant stirring at 80 degrees Celsius temperature. We observed the pH. Whenever the pH reached at 12, we stopped adding sodium hydroxide, and we also observed that the solution turned into milky white color. We kept that solution for 12 hours, and after that we got precipitation at the bottom of the beaker, and finally we separated the precipitation and washed with distilled water for 5 times. Then we dried the precipitations for 4 hours at 80 degrees Celsius temperature and finally got zinc oxide nanoparticles. Here is the XRD result of our synthesis zinc oxide nanoparticles, where we can see the almost similar diffraction peaks as the original zinc oxide nanoparticles. Thank you. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ifat Al Karim, Physics discipline, Khulna University. The topic of this research work is graphene oxide and reduced graphene oxide reinforced hydroxyapatite based nanocomposites for biomedical application. We have successfully synthesized graphene oxide, reduced graphene oxide, hydroxyapatite, graphene oxide hydroxyapatite composites, and reduced graphene oxide hydroxyapatite composites.
XRD successfully predicted that the introduction of graphene oxide and reduced graphene oxide did not disturb the crystalline structure of hydroxyapatite. Successful formation of composites were confirmed by chemical analysis of FTIR and morphological analysis of FECM. EDX showed that the calcium to phosphorus ratio is near 1.67, which is very useful for bone and teeth. Raman and UV visible spectra showed that the bond strength of graphene oxide hydroxyapatite composites were greater than reduced graphene oxide hydroxyapatite composites. So, graphene oxide hydroxyapatite composites will be more useful in biomedical applications than reduced graphene oxide hydroxyapatite composites. This research was funded by NST Fellowship and lab and characterization supports were provided by Atomic Energy Center Dhaka and BCSR Dhaka. Thank you very much. I am Mohammad Faisal Mahmood from Department of Physics, Chittagong University of Engineering Technology, and this is my poster, who is entitled as Structural, Electrical, and Magnetic Properties Inspection for Rare Earth Substituted Magnetic Dense Ceramics Synthesis from Nanoferrites. We basically prepared dense ceramics due to the fact that powder samples are not applicable in many electronic applications, and we have to solve the photosynthesis technique for our nanocrystalline ferrite synthesis. We have chosen this because it has a wide range of application advantages than other synthesis process. The detailed procedure can be seen here. We first synthesize our nanocrystalline ferrite, then using those powders we have prepared our dense ceramics, and then use for several characterization techniques such as XRD, impedance analyzer, and variable sample magnetometer or VSM. And these are the results of our synthesis samples, which includes three parts: structural analysis, electrical analysis, and magnetic analysis. Now move to the structural analysis. This is the XRD spectra, in which we can see that our peak shifts towards the left, which is indicating the this machine has been increased by the substitution of lanthanum, and this is the reveal fitted plot, and we have found chi-square value less than 2, which means that our fitting process is too good. After getting optimum results in different process, we have formed our crystal structure. These are the three crystal structure of our synthesized samples, and we have analyzed our data for maximum entropy map, and this is basically demonstrating the electron density distribution amongst our samples. After and this is the structural analysis for our sample. Then we move towards our electrical analysis. This is the dielectric constant curve for our samples, and this is the curve after fitted to non-modified Debye equation. And we have seen the theoretical data is fitted so well with experimental data, and after from this fitting process, we have found that our dielectric nature is non-Debye type. And then comes to our magnetic analysis. This is the magnetic storage curve, and this is the magnetic loss, and this is the dielectric loss tangent, and the magnetic quality factor curve. From this graph, we can see that our synthesis sample can be used up to this frequency limit, because all of these magnetic curves are showing the other have good agreements with this limit. And from this analysis, we can conclude that our synthesis sample can be used for multifunctional applications for in electronic devices. And our research gets some exciting results. In this work, we have done a molecular dynamics simulation to investigate the formation of aluminum nanocluster in the pulse laser ablation technique using DXF potential. When an intense laser beam pulses on a metal surface, it produces metal plasma at a large temperature. The initial configuration of our simulation is designed at 5000 Kelvin temperature, when aluminum is surrounded by water molecules at a plasma state. Here, the work's motive is to observe the changes when the system reached room temperature from 5000 Kelvin, and one nanocluster of aluminum was found. Greetings everyone. In this investigation, we have synthesized the cesium tin chloride perovskite nanocrystals
via the hot injection method and investigated its optical and photocatalytic properties. We have synthesized the cesium-tin chloride perovskite nanocrystals via the hot injection method using the stoichiometric amount of the constituent chemicals. From the experimental investigation, we confirmed that the crystal is cubic with a stress group of Pn3m and has higher thermal stability with superior surface morphology. The perovskite nanocrystals had surface purity confirmed by the XPS spectra and has higher absorption at the visible range. The band gap is 2.98 electron volt and bandage positions supported the photocatalytic capability, which we investigated later and found highest 58% efficiency under UV visible light irradiation towards the degradation of rhodamine B dye. Welcome everybody. The title of my topic is the study of the structural properties of nanoparticles synthesis by solvent routes. আমরা solvent এর মাধ্যমে ন্যানোপার্টিকেল সিনথেসিস করে ক্যারেক্টারাইজ করছে এবং টিএ মাইক্রো দেখা যাচ্ছে ন্যানোমিটার সাইজ পার্টিকেল ফর্ম করছে এবং এসএডি প্যাটার্নে ক্লিয়ার রিং শেপ যেটা ক্রিস্টালের নেচার কনফার্ম করে। এক্সআরডি প্যাটার্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিউবিক স্পাইরাল স্ট্রাকচার অফ গ্যাডোলিয়াম কোয়ালফ্রাইড ফর্মেশন অকার্ড এবং ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ যে হিস্ট্রি থেকে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে প্যারাম্যাগনেটিক প্রপার্টি শো করতেছে এবং পার্টিকুলারলি 0.03% ডোপিং এর ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক স্যাচুরেশন ম্যাগনেটাইজেশন বেড়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে ক্যাটায়ন ডিস্ট্রিবিউশন ইন দা অক্টাহেড্রাল এবং টেট্রাহেড্রাল সাইড। তারপর কোএরসিভিটিও বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ হচ্ছে আইসোট্রপি comes from the strong spin orbit coupling of gadolinium ions। তারপরেও যদি আমরা gadolinium doping বাড়াতে থাকি সেক্ষেত্রে coercivity কমে যাচ্ছে। This is because of thermal effect and reduction of particle size. Thank you very much. Here, the research article is the impact of particle size on the magnetic properties of highly crystalline ytterbium substituted nickel zinc nanoferrites. At first, the samples were made by Soldier autocombustion technique. After preparing the samples, characterization were done by using these tools. Structural properties by XRD, ETS, and FTIR, microstructure by FESA, magnetic properties by PPMS, particle size by TLS, PE loop by multifluid test system. It is very important to find the critical particle size of the composition. Here, the critical particle size is 6.4 nanometer, which is the transition point from single domain to multi-domain. Permeability increases with frequency up to a certain frequency, then it decreases to 120 megahertz, which was successfully explained by domain and spin rotation mechanism. Negative quality factor is maximum for x equal to 0 and does not show complete peak because the frequency is out of our instrument. The compositions remain negative order up to Curie temperature, indicating the samples are used to high temperature devices. High frequency peak of relative quality factor indicating the compositions are suitable for high frequency applications. Welcome to my poster presentation. Misha Kamal Ahmed. I am the lecturer in physics in the University of Technology, Chittagong. I am going to present the poster presentation. This is my PhD research work. The title of my poster presentation is Dielectric Modulus Impedance Spectroscopy and Conductivity Properties of Magnesium Substituted Copper Zinc Aluminum Nanoparticles Structural Development Department. The present studies in magnetic and magnesium, copper, zinc, aluminum, magnetic nanoparticles to emphasize hypothesis of the ferrites. Ferrite nanoparticles are the most explored magnetic particles with remarkable magnetic electric properties up to date, which are composed of various oxides with iron 3 as the main constituent. There are types of materials. The research work is on this research work is a mixed spinal soft ferrite. There are two types of ferrite. One is hard and soft ferrite. So these major areas are the magnetic nanoparticles, application, material science, and biochemistry. The characterize a high electrical resistivity of good reduction of eddy current losses. Why we use the magnesium capacity? The lightness, enhance electric resistivity and extend mechanical stiffness and reduce high dielectric and eddy current losses. Now the discussion. I will discuss the synthesis of raw materials.
Nitrate of raw materials, weighting, mixing of ethanol, PSP materials 7 by ammonium mixture sold the dry combustion propylene powder, anneal at 700 degrees centigrade for 5 hours, grinding and magnesium, copper, zinc, aluminum, and nanoparticles. Now the objective of the nanoparticles is the crystalline structure, radial analysis, electric and dielectric properties, analysis of modulus and LC current conductivity. This is the relevant discussion. Now the first one is the phase analysis, XRT patterns of all composition of the magnesium at 700 degrees. The composition have single phase. This is the reed belt analysis, shows that the phase in the cubic crystal system, the goodness of the fit is chi-square is always less than 2. The next one is the dielectric. Dielectric assuming the figure the real part and imaginary part of the dielectric activity for the usual dielectric dispersion in the lower frequency region 20 Hz to 10 kHz and decrease very slowly up to frequency of 10 kHz to 1 MHz. Next one is the dielectric loss tangent. The dielectric loss tangent has been found that decrease with increasing frequency. The peak appears when the frequency of the opening charge carrier coincides with the frequency of the applied magnetic field. The lower very low dielectric is the sample of x is equal to 0.01. The position of the peak shifted to the higher frequency side with the addition of magnesium to increase the relaxation time decreases. Dielectric modulus. It shows the variation of real and imaginary part of the dielectric is very low at amplitude. After a certain time, frequency shows the saturation magnet which induces release of spatial charge polarization, saturation magnetization. Here, the peak indicates the separation long range to short range focusing mechanism due to retroflex. Next one is the pull plot of the modulus prime versus prime, a classical semicircle pattern with no overlapping of peak, which suggests non-deviate type of UPR. Including the spectrography, there is the x is equal to 0.4, which is the lowest conductivity of the current. Is pull plot of the impedance. The pull plot completed of the two overlapping semicircle. First semicircle at lower frequency shows the resistance of the gain boundary. Second semicircle at the higher frequency shows the resistance of gain. There are two semicircles in this year. The AC conductivity zones are explain this type of conductivity. AC conductivity to chemical region due to the different conduction. First one is the lower frequency region where conductivity shows increase in the nature of the frequency. Second one is the higher frequency region where conductivity becomes proportional to the frequency and increase again with increase in frequency. Last now we conclusion. And nanoparticles of magnesium substituted copper, zinc, aluminum have been successfully synthesized so the technique the single phase cubic all of the sample magnesium MgX, copper 0.65, manganese zinc 0.35, Fu 1.95, aluminum 0.07504. 700 degrees centigrade have come from the XRT. The equivalent analysis also complete the value of the dielectric constant is remarkable low. The modulus of the spectrum establish the possibility of coping mechanism. The full plot shows the gain and gain boundary condition both are in case both are increased. Last one, the shock processing time to full formation from the native world crystalline, nanocrystalline, RFC of the weather disease. Thank you, everybody. We present fabrication and characterization of metallic nanoparticles using pulse laser ablation technique. Here, higher energy laser beam is focused upon three kinds of magnetic materials. The laser evaporates the metal, forming nanoparticles. The objective is to prepare nanoparticles of three kinds of magnetic materials: iron, copper, and aluminum, and then optical characterization of these samples and band gap measurement via UV spectrum. We found that different ablation time does not affect the band gap and absorption peak of same kind of material, but for different kind of materials, the copper has the higher absorption peak and the aluminum has the lower absorption peak. From Tau's relation, we can calculate the direct and indirect band gap of this prepared sample from UV spectrum, and as we can see that the direct band gap of aluminum is higher than iron and copper. Similarly, the indirect band gap of aluminum is also higher than iron and copper, and our band gap results were compared with some other research works. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Abdul Malek, Assistant Professor, Physics Discipline, Khulna University. He is going to present on topic effects of atomic number and pressure of different filling gases on soft X-ray yield from PF1000 device.
We used modified version of remodel code to study the effects of atomic number and pressure for different gases on soft X-ray from PF1000 device. In these numerical experiments, we used hydrogen, deuterium, tritium, helium, nitrogen, oxygen, and argon gases. The operating pressure range was 0.1 torr to 4 torr. Optimum pressure at which soft X-ray becomes maximum is obtained through numerical experiments for each gas, and the results are presented in the table. From figure 1, it confirmed that the heavier gas produces maximum soft X-ray yield at low pressure compared to other lighter gases. We see that the soft X-ray increases with increasing the atomic number that is shown by figure 2. Because soft X-ray is directly proportional to atomic number denoted by equation 1. The conclusion of the present numerical study is that in the case of soft X-ray production from PF1000, operating pressure for particular gas would be adjusted carefully so that the maximum emission of soft X-ray is obtained. Thank you. Assalamualaikum. I am Mohammad Shamimul Islam presenting my research theme data hiding using audio steganography considering less distortion of over data for nuclear data. When we consider secure digital data transmission, security becomes very crucial matter. Our approach technique audio steganography ensures private, secure, invisible and avoiding malicious communication. In this experiment, we have proposed modified LSB algorithm for audio steganography. Generally, LSB algorithm replaces the least significant bit of the cover file to hide the nuclear data. Our modified algorithm, the position for the insertion inside the sample of carrier audio has to be selected based on the decimal value of the first 3 most significant bits. Then 1 bit of the secret message has to be inserted at the fourth position of the carrier audio file. This algorithm provides a high accuracy result in terms of imperceptibility, capacity, robustness, and data hiding rate. Our proposed method successfully achieved the research objective. Thank you. Welcome to our poster DFT-based first principle calculation of lead-free cesium tin chloride perovskite a GGA plus U approach. Our theoretical calculations carried out using CASTIF code in Material Studio. We used 600 electron volt cutoff energy and 15 cross 15 cross 15 high symmetry point are used for all calculations. We observe that higher absorbance in the visible region for U effect equal to 6 electron volt. The optical band gap is 2.7 electron volt, which is 90% accuracy with the experimental result. The density of states indicate tin 5p and chlorine 3p orbital make valence band and conduction band make for tin 5p and cesium 6s orbital. The ratio of effective mass of hole and effective mass of electron, mass larger or smaller than 1, may be indicate highly photocatalytic, and this value for our sample is 0.25, which indicates cesium tin chloride have photocatalytic performance. From the electron charge density map, we observe that tin chloride sigma type covalent bond presence in cesium tin chloride. Hello everyone, my name is Marjana Munira. Let us introduce our work through this poster presentation. We have designed our poster on the investigation of structural, electronic, elastic and optical properties of the perovskite structure A cuprate, where A refers to large cation and here calcium as well as strontium belongs to A, and the compounds are calcium cuprate and strontium cuprate. Our process is find out the importance of this compound as perovskite structure and remark the application of them in the key sectors including dielectrics, photovoltaics, substrates for superconducting materials and optoelectronics. It's Nurul. Welcome to my poster presentation. The title of my presentation is Realization of the Role of Donor Impurity on the Electronic Structure and Optical Properties of Zinc Oxide, a first principle study. In this calculation, we use PGA PP functional with ultra-substitute potential to optimize the crystal structure. The optoelectronic band structure reveals that both zinc oxide and fluoride of zinc oxide are direct bandgap semiconductor, and the bandgap increases due to the fluorine doping. This happened due to the well-known Bernstein-Mach effect.
It is also seen that the impurity states are introduced below the conduction band and the Fermi level entered into the conduction band. Hence, chlorine doped zinc oxide shows n-type conductivity and the conductivity increases with increase in chlorine concentration. The absorption spectra confirm that the blue sheets occur at the absorption edge and hence the optical band gap increase due to the fluorine doping. Therefore, the fluorine doped zinc oxide will be a good candidate for the optoelectronic device application. Thank you. Everyone. In this work, we are going to show a computational molecular design structure for donor acceptor type thermally activated delayed fluorescence OLED, which exhibit low singular throughput energy. When connected with anode and cathode, this electron-hole recombination creates energetic state called exciton, which naturally comes in two varieties, 25% for singlet and 75% for triplet. For 100% internal quantum efficiency, we need a small singlet triplet energy gap, which can be achieved by decreasing the overlap between frontier orbitals, that is, HOMO and LUMO. So we separated electron donating and withdrawing groups by linker, and thus HOMO and LUMO are estimated to be separated on donor and acceptor as shown in optimized structure. UV visible absorption spectra shows that singlet and triplet transitions are energetically close, proving a small singlet triplet energy split. Finally, we got delta EST of only 0.14 volt. Therefore, we expect reverse intersystem crossing to take place for a highly efficient luminescence. So, this is the title of the poster. Cosmic radiation has been identified as a severe health risk to the astronauts on long-term space missions. As countermeasure, active and passive shielding methods are available. For making active shields, superconducting systems are most promising. In this poster, at first we have reviewed the previous works on superconducting magnetic shield. After that, we have presented the characterization of the multi-wall carbon nanotube added yttrium barium copper oxide superconductor. After that, we have illustrated our proposed shield. Theoretically, this toroidal shield can deflect the lighter particles up to 2400 megaelectron volt, and for heavier particles, this cutoff energy is 873 megaelectron volt. Effectiveness of this shield in a specific energy range and some specific limitations has also been discussed. So that's all from our poster. Thank you for the chance. Thank you. Hello everyone, I'm Mahbub Bakari. Welcome to this poster entitled Strategy of Improving Photovoltaic and Efficiency of Iron 2 Sulfide-based Heterojunction Solar Cell Through Absorber Buffer and Window Layer Optimization with SCAPS One-Dimensional Software. Among 23 exciting photovoltaic materials including silicon and other new materials, we construct an efficient heterojunction using iron pyrites and molybdenum disulfide to enhance optical absorption to create an efficient solar module of high performance. The current voltage characteristics and protocol version efficiency with short circuit current density and open circuit voltage of optimized structure was carried out by SCAPS One-Dimensional Software. From the data analysis and optimized cell parameters, we can find the efficiency of the solar cell is 36.6%. Here we can see from the figure 1, 2, and 3, and there are some figures. The cell performance is greatly affected by thickness of these layer alignments, series and shunt resistance with operating temperature, short circuit current, and open circuit voltage. From the data analysis, we have found that the efficiency increased efficiently to 36.6% from the implementation of molybdenum disulfide of thickness 0.8 micrometer and iron pyrite of thickness 1.4 micrometer. The title of my project is Optical and Structural Properties of Spin-Coated CNTS Thin Film, Effect of Thyroid Concentration. We prepared our CNTS thin film with the variation of concentration of thyroid, say 6 molar, 8 molar, 10 molar, and 12 molar, where the concentration of copper chloride, nickel chloride, and tin chloride were fixed. After our investigation, we find that the absorbance and absorption coefficient for CNTS 12M thin film is higher than the other three thin films. Again, the transmittance and band gap is lower for CNTS 12M thin film than the other three thin films. Again, we also observe that the crystalline quality is better for CNTS 12M thin film than the other thin films. And the crystalline nature is a simple K-wave structural nature. So, comparing the four CNTS thin films, we can conclude that
CNTS 12M thin film is more better for solar cell applications than the other three thin films. Thank you. Hello everyone, this is Abul Mohsen Mohammad Musa. Our topic is the structural, morphological and optical properties of copper thin film synthesized by deep coating technique for gas sensing applications. Copper thin films have been deposited onto clean glass substrate by salt gel deep coating technique with different Woodall speed at molar concentration 0.3 mole. Our main objective is to investigate the gas sensing response of this thin film, and the precursor concentration is copper acetate monohydrate. Here, the resultant discussion, we have two prominent peak from XRD analysis, which is -111 and 111, and Raman analysis also confirm this is copper oxide thin film. And we have higher crystalline size and higher grain size with the lower Woodall speed, which is 0.70 millimeter per second, and the higher crystalline size is 21.83, and the higher grain size is 204 plus minus 65 nanometer. And higher gas sensing response is found when the flame thickness is high, and which is 34%, and which is found for 10,000 ppm of carbon dioxide vapor in the air. Thank you. Myself, Marjuka Ahmed from Biophysics Research Laboratory, Department of Physics, BUET. Giant unilamellar vesicles, GUVs, are mimic of biological cells. Purification of GUVs is necessary to remove lipid aggregates and smaller vesicles. Hence, GUVs can be used in various research such as cancer cell destruction experiments, drug delivery, interaction with nanoparticles, and peptides. We have analyzed the purification of charged GUVs in a physiological buffer and found two key parameters. Those are gamma and eta. The parameters gamma and eta were determined experimentally, which were useful for analysis of purification of GUVs and also for estimation of average size of purified vesicles without doing experiments. These investigations would help to understand the purification process of the vesicles as well as the biomembranes of cells. Thank you. In this work, we have done a molecular dynamics simulation to investigate the formation of aluminum nanocluster in the pulse laser ablation technique using reaction potential. When an intense laser beam pulses on a metal surface, it produces metal plasma at a large temperature. The initial configuration of our simulation is designed at 5000 Kelvin temperature when aluminum is surrounded by water molecules at a plasma state. Here, the work's motive is to observe the changes when the system reached room temperature from 5000 Kelvin and one nanocluster of aluminum was found at the end. The growth rate and the changes of Coulombic energy throughout the whole simulation seems related, while the analysis of crystal structure is shown graphene dominated. At 1 nanosecond simulation, the system was found in the equilibrium state after 800 picoseconds. Dr. Rashid, provide information verbally. Yes, unmute করতে হবে। জি ভাই আপনি একটু বলে দেন না মনে হচ্ছে ওনাকে শোনা যাচ্ছে না। Sorry, I thought I was on mute, but I didn't mute myself. So okay, yes. Sorry. So we are going to create a breakout room. So these are the numbers. So breakout room. These are the numbers given of the room number and the corresponding poster ID. I request that the poster find the rooms, and to join the rooms, you have this kind of icon breakout room. All the list of the rooms, you will be able to join there. And if you don't have this kind of structure, if you have dots, even when I
সাউন্ড কি শুনতে পাচ্ছি? আমি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না। Dr. Rashid, your sound is not clear. Yes. ডক্টর রশিদ, শোনা যাচ্ছে? Yes, I'm hearing. But your sound is not clear. So the room is open now, so you can join the room. The list, the rooms and the corresponding poster ID. Am I audible now? Dr. Rashid, it seems that it could be some hectic to join the room. I would like to invite the participant to discuss here. Try again. Does any poster presenter presented here? Maybe. Yes. আচ্ছা, আমি ডক্টর রশিদের কথা শুনতে পাইনি, মানে কত মিনিটের জন্য রুমে করা হয়েছে? এটা কিন্তু অনলি 15 মিনিট করা যাবে। ডক্টর সুমন হরিনারায়ণ, from 6 p.m. From 6 p.m. আব্দুর রশিদ, তুমি শব্দটা আরেকটা জোরে বলো, তোমার শব্দ শুনতে পায় নাই অন্যরা। Just around 15 to 20 minutes. 50 minutes. We can stay at a different room for 15 minutes. 15 minutes, yes. 15 minutes around. Can you hear me now? Yes. আমি শুনতে পাচ্ছি। I'm creating the room, so I don't have the control on the room. It's only I supposed to create the room. আমার মনে হয় রুমের ইনস্ট্রাকশন গুলো অনেকে বুঝতে পারতেছে না, ইভেন আমি নিজেও মনে হয় ঢুকতে পারতেছি না কিনা বুঝতেছি। So now it should be only 15 rooms, and so you can join to the room. রশিদ, কেউ কি গ্রুপে জয়েন করছে? Dr. Rashid, can you hear me? জিয়া ভাই শুনতে পাচ্ছেন তো না? এমনি আমি একা রইলাম নাকি? না, আমি আছি। নাম্বার 1 দেখাচ্ছে না কি? আমাকে বাইরে থেকে দেখতে হচ্ছে তো অ্যাটলিস্ট পোস্টিং। না না, সবাই ডিসকাশন করার জন্য প্রশ্ন, এখানে তো কাউকে দেখতে রুমে বোধহয় কেউ ঢুকতে পারতেছে না। হ্যাঁ, ওইখানে যে রুমের ভিতরে ওই যে ক্লিক করে নাম্বারে রুম, হ্যাঁ এখানে এখানে পারপাসটা হচ্ছে যে যদি ওই পোস্টারের নাম্বার অনুসারে কোনো পোস্টারের প্রেজেন্টার যদি এখানে প্রেজেন্ট থাকে, তাইলে ওই প্রেজেন্টারকে প্রশ্ন করে আলোচনা করা যাওয়ার জন্য, আলোচনা করার জন্য। Oh, right. Maybe maximum name is the what's hi. Hello. হ্যাঁ, প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিবে। এখানে হচ্ছে যে পোস্টারের কাছে কোনো
রাখেন একটা স্ন্যাপ করছে। Maybe people need right information about the room, understand? শুনতে পাচ্ছি। Yeah, bhai, maybe people participant could হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। Participant could not get right information about the room. So many questions. হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। সেটাই বললাম আর কি। রুমে 13 জন আছে, সেটা শো করতেছে। হ্যাঁ জি ভাই, না রুমে জয়েন করা তো সোজা। রুম আমি বলতেছি আমি রুম ক্রিয়েট করবো, আমি রুম ক্রিয়েট করে দিচ্ছি, ওখানে লোকজন ওভাররাইট করতেছে। একজন ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, একটা রুম ক্রিয়েট করে ওভাররাইট করে দিচ্ছে। আমি তো ইনস্ট্রাকশন গুলো দিচ্ছি, সেটা তো ইয়া হলে এখন আমি তো মেইনেই, আমি কিছু বলতেছি না। It's a dear will you create the room? আচ্ছা এখানে যে সমস্যাটা হয়েছে, আপনার অনেকে একটা রুমকে ওভাররাইট করে আরেকজনের রুমে ঢুকে, যেই জন্য পোস্টার গুলা ওইভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে। তো আমি ওই যে মডারেটরকে বললাম, ডক্টর আব্দুর রশিদকে, যে ওই রুম থেকে ফিরে এসে সবাইকে মেইনে ফিরে আসতে, যদি কোনো আলোচনা থাকে, কোনো পোস্টার প্রেজেন্টারের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে, সরাসরি এখানে প্রশ্ন করে তাকে মাইকটা অন করে দিয়ে তার প্রশ্নটা শুনে নিয়ে তার সাথে কথা বলা। যদি কারোর কোনো পোস্টারের প্রতি স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন থাকে, তাইলে মেইন রুমে ফিরে এসে এখানে প্রশ্ন করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে হয় জিয়া ভাই যেটা বলছেন এটা বেস্ট, কারণ আমাদের হাতের সময় বেশি নেই, 10 মিনিট আছে। জিয়া ভাই শুনতে পাচ্ছেন? কোন প্রেজেন্টারের কাছে কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? যে মোহাম্মদ সামিরুল্লাহ আর রফিক স্যার দুইজন হাত তুলছেন। রফিক স্যার বলেন। স্যার কি আনমিউট করতে হবে? আমার প্রেজেন্টারদের কাছে কোনো বক্তব্য না, এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, কিন্তু যারা আমরা আয়োজন করেছি সেইখানে একটু কথা ছিল যে ওই অনেকটা আমি দেখেছি সময়ের ব্যাপারটা কি প্রত্যেকটা ভিডিও 1 মিনিট করে এনশিওর করা হয়েছিল কিনা, যদি না হয়ে থাকে এটা আনা হবে। স্যার এই ক্ষেত্রে আমি একটু রিপ্লাই করি। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন ইনক্লুডিং মেইনটেনিং টাইম বা ডিসিপ্লিন, এই সবগুলো মিলেই কিন্তু আমাদের যেভাবে মার্কিং করা হয়েছে, ভিডিও প্রেজেন্টেশনের উপর বা টাইম মেইনটেইন করে হলো, সবকিছু মিলে কিন্তু মার্কিং গুলো করা হয়েছে। এবং তাদের মানে কাজের ইম্পর্টেন্স প্লাস যারা পিডিএফ ফাইলগুলো দিয়েছেন সেটার অ্যাপিয়ারেন্সটা, মানে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কিং ছিল, এগুলো প্রতিটা আলাদা আলাদা মার্কিং ছিল। সেখানে থেকেই আমরা 5 জন জাজকে পোস্টারগুলো পাঠিয়েছি, ওনারা এগুলো সবকিছু বিবেচনা করেই মার্কিং করেছেন এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা হয়তো রেজাল্টটা ওকে, এটা তা যদি হয়তো অবশ্যই আনা বলে হবে না আশা করছি। কিন্তু আমার একটা আরেকটা বিষয় স্যার, আসলে অলমোস্ট সবগুলো ভিডিও 1 মিনিট, অ্যারাউন্ড 1 মিনিট। না না, ওখানে 3টা বা 4টা ছিল, অনেকক্ষণ বেশি। কয়েকটা পেপারে আমি নিজে প্রত্যেকটা পেপার দেখেছি, হ্যাঁ আমি নিজে অবজার্ভ করেছি। তো তাই দেখবেন যে কিছু নাম মনে পেয়েছে 1 মিনিটের উপরে আছে অনেকটা। জি স্যার, ওগুলা মার্ক করা হয়েছে। আচ্ছা,
আরেকটা বিষয় আমি যেটা সাজেস্ট করবো, যে আমার ধারণা যে পেপারগুলি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পেপার আমার কাছে মনে হলো। এখন দেখা গেলো যে তাড়াহুড়া করে বলতে গিয়া অনেকটা এত ক্লিয়ার বুঝতে পারি নাই। ধরো প্রশ্ন করার তো সুযোগ নাই বা করার ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা আরো একটু বেশি চিন্তা সময় দিতে পারি কিনা, তাহলে একটু বেটার হবে। এগুলো যদি আরো কখনো আমরা এটা করতে পারি বা এই ধরনের করতে হয়, তাহলে সময়টা 2 মিনিটের মধ্যে অবশ্যই করা উচিত বলে আমি মনে করি। আপনাদেরকে জি স্যার, ধন্যবাদ। আমরা সময় পরবর্তীতে যদি অনলাইনে করতে হয় সেভাবে চিন্তা করব। হ্যাঁ, আর স্যার আমাদের আরেকটা অপশন আছে, আমাদের লিংকটা ডক্টর রশিদ এখানে লিংক দিয়ে দিয়েছে আমাদের চ্যাট বক্সে, ওখানে ঢুকে আমরা যে কোনো ভিডিও, যে কোনো পোস্টার নিজের মতো করে সময় দিয়ে দেখতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে কি আরো কে কারোর হ্যান্ড কোনো রেজ মন্তব্য করছে? আছে? হ্যাঁ, না ওখানে হ্যান্ড রেজ করে আছে ডক্টর রাশেদ নিজাম, ডক্টর বাসিত, ডক্টর ডক্টর ওকিফ বাসিত, স্যার please আছে। go ahead. হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ডক্টর নজরুল, ডক্টর জিয়া ভাই। হ্যাঁ, আপনারা অনেক ইফোর্ট দিচ্ছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এই সেশনটার পারপাস কি আসলে? এটা দিয়ে কোনো মার্কিং হবে নাকি এমনি দেখার জন্য? এটা আমি যেটা ইয়ে করা হয়েছে কি, এটা আসলে সবাইকে দেখার জন্য 1 মিনিটে দেখে কেউ যদি ইন্টারেস্ট ফিল করে তাহলে লিঙ্ক যেখানে দেয়া আছে সেখানে তারা পোস্টার গুলো, কারণ ওখানে দেয়া থাকলে হয়তো একটা একটা করে কি প্রেজেন্ট করা হচ্ছে সেটা সবাই একবারে দেখতে পারবে না, বা একটা একটা করে দেখা ডিফিকাল্ট। এখানে হয়তো 30 মিনিটস দেখে নিল যে কি কি পোস্টার আছে। কেউ যদি স্পেসিফিক কোনোটাতে ইন্টারেস্টেড হন তাহলে উনি লিঙ্কে গিয়ে সেই পোস্টারটা দেখলেন বা করেসপন্ডেন্সের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিলেন। মার্কেট কোনো ব্যাপার তো না এখানে, তাই না? না এই মার্কিংটা এখানে হচ্ছে না, বাট এই ভিডিওর এবং তারা পিডিএফও দিয়েছে, ওই লিংকে আছে, সবগুলো মিলে আমাদের মার্কিংটা করা হয়েছে। আমাদের 5 জন জাজকে দেওয়া হয়েছিল, ওনারা এই মার্কিংটা করেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ডক্টর বাসিত। আর নকিব স্যার আছেন, আর হচ্ছে ডক্টর ডক্টর নজরুল, একটু বলবো কি? স্যার এমনি একটা জেনারেল রিমার্ক আর কি, যে আল্লাহ পাক জানে যে এই অবস্থা কতদিন চলবে। তো এই অবস্থা যদি দীর্ঘদিন চলে, আল্লাহ না করুক, তো যেহেতু এটা অনলাইনে হচ্ছে, আমি সাজেস্ট করবো যে এটা যদি আপনারা করেন তাহলে 3 দিন রাখেন। কিছুটা রাস্ট হয়ে যাচ্ছে, জিনিসগুলো রাস্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আসলে যদি যথেষ্ট আলোচনা এবং যারা বলছেন তারা যদি ঠিকমতো বলতে না পারেন তাহলে এটা খুব একটা ফুল হয় না আর কি। আর আমি আরেকটা জিনিস বলবো, যে যদি আপনারা 3 দিন রাখা ডিসাইড করেন তাহলে ওই যেগুলো ওই ইনভাইটেড কন্ট্রিবিউশন সেখানে মিনিট 5 বাড়িয়ে দেন, এবং ওই যেগুলো কন্ট্রিবিউটরি পেপার সেখানে অন্তত 2 মিনিট বাড়িয়ে দেন, এবং একটা সিগনিফিকেন্ট অংশ হয়তো তৃতীয় দিনে পোস্টারের জন্য, এই আসলে 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টায় পোস্টার এভাবে কভার করাটা খুব কঠিন। আর ফিজিক্স এডুকেশন, এটা আমি বারবার বলেছি যখন আমি এক্সিকিউটিভ কমিটিতে ছিলাম, যে এইটার উপরে, এইটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস মনে হয়। যে আজকে যেমন এই 1 ঘন্টা সময় রাখা হয়েছে, আমাদের একটা বড় যন্ত্রণা হলো এই ফিজিক্স এডুকেশন, এর জন্য 1 ঘন্টা সময় রাখাটা আসলে, আমি জানি যে এখন আপনাদের কনস্ট্রেইন্ট আছে, সন্ধ্যার ভিতরে শেষ করতে হবে, কিন্তু বেসিক্যালি এইটার পিছনে আমাদের একটু সময় বেশি রাখা উচিত বলে আমার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। এর প্রেক্ষিতে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, আমাদের বরাবরই 3 দিনের কনফারেন্স হয়ে থাকে। তো এবারও ওভাবেই প্রপোজালটা ছিল, প্রথমত আমরা 3 দিনে কনফারেন্সটা করব, বাট কোভিড সিচুয়েশনে স্যার আপনি জানেন যে কারেন্ট স্টুডেন্ট অনেকে কাজ করতে পারছে না। আর রিসেন্ট আমাদের পরপর বিসিএসআই এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির কনফারেন্স গেল, আমাদের মধ্যে একটু কাজ করতেছিল যে আসলে আমরা সাফিসিয়েন্ট পেপার পাবো কিনা বা ও ধরনের পাবো কিনা, খুব বড় যেতে পারবো কিনা। আর আমরা তো স্যার মানে আসলে এই ধরনের কনফারেন্স ফার্স্ট টাইম, সুতরাং আপনার সাজেশন গুলো অবশ্যই মাথায় থাকবে যে আমরা 3 দিন, এবং ওভাবেই একটা চিন্তা ছিল যে 30 মিনিটস ফর ইনভাইটেড অ্যান্ড 15 মিনিটস ফর কন্ট্রিবিউট পেপার। ওভাবেই আমাদের ডিজাইনটা প্রথমত আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল না, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পেপার রেসপন্স ভালো পড়েছে অনলাইনের তুলনায়, সেই জন্য আমাদের সেশন নাম্বার অফ সেশন বাড়াতে হলো, এবং একটু বেশি মানে টাইমের লিমিটেশনে পড়ে গেছি। এটা স্যার আপনি ঠিক বলেছেন। তবে আপনার সবগুলো সাজেশন স্যার আমি নোট ডাউন করে রাখলাম।
ইনশাল্লাহ আমাদের নেক্সট এগুলা কাজে লাগবে স্যার। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ডক্টর মামুনুর রশিদ, আর কেউ আছে? সুমন, ডক্টর মামুনুর রশিদ। ইয়েস, আমি আজকে এখানে একজন প্রেজেন্টার, বাট আমি কি কোনো ওপিনিয়ন দিতে পারি কিনা? যদি অনুমতি দেন আপনারা, তাহলে আমি একটা ছোট ওপিনিয়ন দিতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপিনিয়ন অবশ্যই আমার মনে দিতে পারো, কিন্তু আসলে আমাদের এই সেশনটা পোস্টার সেশনে চলছে, তো আমার মনে তোমার ওপিনিয়নটা দাও। 6টা থেকে আমাদের যে সেশন সংক্রান্তই আর কি ছোট একটা ওপিনিয়ন ছিল। সেটা হলো যে যদি অনলাইনে যদি ভবিষ্যতে এভাবে আমাদের কন্টিনিউ করতে হয়, আমাদের প্রত্যেক সেশনের পর প্রতিনিয়ত 1 ঘন্টা ব্রেক থাকে, আমরা ওই ব্রেক টাইমে পোস্টারের ভিডিওগুলো চালিয়ে দিয়ে রাখতে পারি। এক্ষেত্রে যারা ইন্টারেস্ট থাকলে ওনারা তো দেখলেনই, প্লাস কোনো যদি আলোচনা থাকে নিশ্চয়ই পরে আলাদা সময় থাকবে, সেই সময় উনি ওই পোস্টার নাম্বার ধরে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আর কি অমুক পোস্টার এটা দেখা হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে আমি জানতে চাই, এই ধরনের কিছু। এতটুকুই। থ্যাংক ইউ আমাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ডক্টর মামুন, খুব ভালো আইডিয়া, আমরা অবশ্যই এটা মাথায় রাখবো। থ্যাংক ইউ। ডক্টর রশিদ নিজাম। আচ্ছা জিয়া ভাই, হ্যালো জিয়া ভাই, আমাদের যে ডিসকাশনটা হচ্ছে এটা মনে ক্লোজিং সেশনে একটা ডিসকাশন পার্ট আমরা চিন্তা করেছিলাম। ইয়েস, এটা এই আলোচনাটা মূলত ক্লোজিং সেশনে হবে। আমার মনে হয় যে আর 5 মিনিট আছে, আমরা পোস্টার নিয়ে যদি, কারণ এখানে পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে মানে ইন্টারেস্ট আছে, তারা ইন্টারেক্ট করতে চান হয়তো। আমার নজরুল, তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক, আর 2-4 মিনিট আছে মধ্যে থেকে। আমাদের ক্লোজিং সেশনে এগুলো নিয়ে আমরা কমেন্ট করা যাবে অনেক। আমাদের পার্টিসিপেন্ট কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হন নিজের থেকে, বা কেউ যদি পার্টিসিপেন্টের কাছে কিছু জানতে চান, এটা জিজ্ঞেস করাটা। পোস্টার প্রেজেন্টারদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে, অথবা পোস্টারের স্পেসিফিক কোনো পোস্টারে কোনো প্রশ্ন থাকলে একটা বা দুটা প্রশ্ন আমরা নিতে পারি, কারণ আমাদের সেশনে আর 2 মিনিট বলতে চাচ্ছেন মনে হয়। আমি পোস্টার নাম্বার 57 কে প্রশ্ন করতে চাই। ডক্টর তারেক চৌধুরী, পোস্টার নাম্বার 57, are you here? Please raise your hand. Poster 57. Are you there? Poster number 57, Leeton, Mr. Leeton, MNH Leeton. আচ্ছা, ওই যে হ্যান্ড রাইজ করছে। হ্যাঁ, তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? Are you hearing me? আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে, Mr. Leeton? Yes sir, I am hearing you. Are you hearing me? Okay, thank you very much. This is a very good work, nice work. Just I want to ask you that you calculated is 5 into 3K points. Is it enough? Yes, I think it's enough, but if it's depend on your computer configuration. If your configuration high, because when you increase your K points, number of K points, its time it become higher. So our computer facility is not very good. That's why I have to limit in this limit, and you can show that our result is get well matched with other available reports. So I think this is enough for the calculation. Thank you very much. Another simple question to ask you: for 480 electron volt, is it enough for plane wave cutoff? And what is actually meaning? Why you take 480 electron volt as a cutoff energy? Just this one. Thank you. Actually, okay, sir. I will answer your question. Sir, to select the cutoff energy, we try to minimize our volume and energy. That means at the point at the particular cutoff frequency where the volume and the enthalpy becomes minimum, and we select these points. And to this, we first we optimize different energy, different cutoff energy, and then we draw a plot. Did not show here, and then we find that the 480 is enough for these calculations. Okay. Thank you. Thank you, sir.
If there is no other comments or questions, then I request Dr. Abu Jafar Ziauddin Ahmed to conclude the session so that we can move to the next session. নজরুল, আমরা কি এই সেশন কনক্লুড করতে পারি? ডক্টর নজরুল? I think you can conclude because our next session chair, our president is here. We can start the next session. Okay, thank you all, poster presenter and all the participants and comments, valuable comments we have get here, and welcome to our next session. Thank you all. ডক্টর হরিনারায়ণ, Yes. সুমন, আমাদের কি স্পিকারদের co-host করা হয়েছে? Yes, first speaker already co-hosted. তাহলে আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যারকে Yes, already president sir also চলে আসছেন। স্যার চলে আসছেন। স্যার, আমরা কি পরের সেশন শুরু করতে পারি? হ্যালো, আমাকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? জি স্যার, এখন পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে সেশন শুরু করা যাক। জি স্যার, আমাদের এই সেশন ফিজিক্স এডুকেশন এন্ড ক্লোজিং সেশন একসাথে করা হচ্ছে। সেটাতে আমাদের 3 জন স্পিকার আছেন, 3টা কন্ট্রিবিউটরি পেপার হবে 10 মিনিট করে, এবং তার উপর মেইন ডিসকাশনটা করবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার প্রফেসর নাজমুদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি। স্যার, আপনি কি করবেন না আমি বলবো প্রেজেন্টারের নাম? না, তুমি ইয়েটা শুরু করে দাও। 3টা কন্ট্রিবিউটরি পেপার হয়ে যাওয়ার পরে আমি এদের ব্যাপারে মন্তব্য করব। Thank you, sir. Then our first presenter is Ania Mohammad Noor Alam Siddiqui, and their gender issue in science classroom and female learners' participation in higher education science program. I'm inviting then Dr. Ania Mohammad. Thank you. Okay. Please carry on. Thank you. The topic, can you see it? Yes. Yeah. Thank you. The topic of my presentation is gender issues related to female learners' participation in higher education science. I am Inna Mahmood, and my professor Mohammad Noor Alam Siddiqui also works with me. He's not present today. The thing we'll discuss is the study to a small extent the study background, the research questions, the methodology, the findings of the study, and the discussion on the findings of the study and implication of the findings of our study. Okay, first, the transition of women from our science lower grades of science, for example, from higher secondary science to higher education science disciplines is considerably low in Bangladesh, especially in case of women. Women's participation in higher education in science is very low. In different studies, we have found that the various gender issues are mostly work at different levels of science education, and these issues causes the marginalization, exclusion of women from higher education science. And for equality, for increased participation of women in higher education science, we need to explore this issue and understand this issue, address this issue. That's why we are going to explore gender issues in higher secondary science classroom in Bangladesh, and we are exploring it from a post-modern feminist perspective. And this, from this perspective, science is not value-free and objective. Science is socially embedded and subjective, and that's why we need increased participation of women in science education to account for their perspectives and experiences in science and make a science that meets their needs.
And another thing is, from these perspectives, mass bias reinforced in science classroom has an enormous effect in marginalization of women from participating in higher education science. And now masculine image of science that is reinforced, masculine image of science, how it is reinforced in classroom when we taught science in a rigid and way that presents science in a logical and objective manner, it has the potential to marginalize some women from science. And another thing is when masculine bias, masculine stereotype characters, and masculine bias inherent in science and its disciplines are presented in the classroom, it causes it portrays science as a masculine discipline and marginalizes women. Another thing is if the interaction process in the classroom is male oriented, where both the boys get all the attentions or participate all the interactions, it also creates a position where girls may feel excluded from the classroom interaction and from science and who will not participate in science classes. We too, for the goal to explore gender issues in higher secondary science classroom, we ask 3 questions: what are these gender issues, and how do teachers view these gender issues, and what are the underlying reasons for these gender issues? We use a qualitative multiple case study design in order to conduct this study, and we selected a teacher, a science classroom, and we or her students, 4 male students and 4 female students as an unit of analyzed historical objective case. And we selected 1 physical science classroom and biological science classroom, each from rural and urban setting, and we used 3 unstructured classroom observation, teacher interview, and student FGD as a method of data collection to answer our questions. Now our findings. For first findings is inequality in science instruction process. The instruction process is mostly male or male dominated. Boys have all the attention, boys interact more, and it is transmission oriented, means that all the instruction process is as a transmission of objective scientific facts rather than inquiry based or something like that. And all the girls mainly, except some girls with confident or personalities who can voluntarily participate in a science classroom can participate, and the boys mostly they are confident and participate by themselves, can participate in the classroom well, but some girls who classify themselves that we are shy, we are quiet girls, they cannot participate in the science classroom, and they say that this is because of teachers' unfriendly teaching practice that they cannot participate in the science classroom. Another is teachers are not aware of this inequality in their practice in the classroom. And another thing is gender issues in classroom management. The gender inequality in the instruction process of science is also prevalent in the classroom management process, where boys get all the attentions, and teacher also treats boys and girls differently, where they give more attention to boys and in the reinforcement process in the class, and less attention to the girls. And as a justification, they said because of hormones, boys and girls are different. They have different tendencies. Boys have less attention span. Girls have less. Girls have high attention span. That's why boys can sit still in the classroom. That's why we have to give boys all the attention. And the other thing is there is an important factor that is found in the study is educational and socio-economic background of parents of female students, especially in case of rural setting. In the rural classrooms, the students, the girls have difficulty continuing their education, while specifically with students with lower educational and socio-economic background. For example, you can see that this specific example of a girl whose family is really poor and have low educational academic background, and she was married off to a man, middle-aged man, because her family cannot let her continue science education because they couldn't afford it.
And then another is gendered expectation about student interest and abilities. This is quite interesting, and this finding has been prevalent in many studies of science education and gender. Biological science versus physical science. Even in Bangladesh, in higher education, the participation of females in physical science is way lower than biological science, and physics teachers in urban areas explain this in terms of the female students' lower ability to be engaged in analytical subjects such as physical science subject. They say that girls do not have that much interest in physical sciences, and they more like and they are good at biological sciences, and they say that boys are more good at analytical subjects, and they are really able in analytical subjects like physical sciences. And they say, however, contrary to the teachers' opinion, the students do not show any trend like that, and they say that even girls and boys, they say we like different subjects because of different reasons. There are no trend like girls like biology, boys like physics. No, boys and girls like different Hello. subjects because of its inherent interest in the subject, their future trajectories, or what subject brings us. তাহলে Now we move to the discussion part why these issues may cause marginalization of women from higher education science. And this transmission of scientific facts this unfriendly instruction, this kind of scientific science instruction process in science classroom has the potential to create female learners' negative attitude towards science. They cannot get engaged in science discussion or scientific processes in the classroom, and they cannot participate in science classroom, and they may they may develop negative attitude towards science, and this may discourage them to participate in higher education science courses. That again, and the teachers are not aware of inequitable interest. So why this is a problematic? This is problematic because these views and denying gender issues exist in science classroom underlies the assumption that as gender issues do not exist, we do not need to do anything to solve this problem, to address these issues, and this may contribute to gender issues to exist in science classroom, and women being marginalized from science, higher education science discipline in the future. And another thing is this biological science, physical science rhetoric. It portrays a homogeneous image of all the boys likes physical science, all the girls like biological science. That doesn't portray true picture of boys and girls. And Kahle and Rees in 1994 found that this kind of gendered assumption have the potential to marginalize or exclude women from participating in higher education sciences and physical sciences and mathematics disciplines. A socioeconomic brag. These have been found in many studies. Jovanovich and Bhanot 2018, Kahle and Rees 1994. They found that the family socioeconomic and educational background does affect females' participation in higher education science. And that's why they do not focus on the issues outside classroom. They focus on modifying science curriculum itself and enacting science curriculum in science classroom in a way that accommodates needs of different students. Students with low socioeconomic status, students with illiterate parents, poor backgrounds, so that all of the students will allow the personalities and backgrounds that participate in science classroom in their own way and engage in science disciplines in the future. Implication of this study. We saw that in this study, teachers are not aware of this that gender influences their practice. However, from this study, we can see that gender issues does influence science classroom practices in the classroom, and this will create for opportunity for teachers to be aware of this issue and be able to plan something to address this issue and create a gender sensitive teacher and teacher training. And also, this study was conducted in a small scale with to find out some stories of in 4 cases
However, I think for betterment of our science discipline in Bangladesh and betterment of our women, we need to conduct this study on a larger scale from a policy perspective and create a theoretical framework that will address the needs of our country and the specific problems related to gender and participation in science education that is faced in our country. Thank you for your patience and thank you for giving me a chance to present here. That's it of the presentation. Thank you, Anina Mahmood, for your nice presentation. Now I want to invite from the audience if there is any question. I think there is hand raising from Professor Rafiqul Islam and Dr. Abu Jafar Ziauddin Ahmed. First, Rafiq sir, please ask your question. Professor Rafiq. Yeah. Professor not been maybe not here because it is named. Oh, okay. Dr. Ziauddin Ahmed. Thank you for that question. I have a just little. You have given some scenario. Do you have collected data on this the top and the based on your data you are commenting this issue? Have any data you have collected on this issue? Yes, obviously, this is based on. You cannot present any data in your presentation. No data I found. Okay, can I see screen? Yes. Okay, this is the data. No, I don't see it. This is a comment on the data. Data means you go aside and take an interview of some people. This is how the data is collected, and then on the basis data make some comments and analysis. After making some analysis, you can make some comments on this issue. Obviously, I can present a study. Study doesn't exist if I don't analyze this data. Obviously, I collected data. I say that I collected data using teacher interview and observation. And this data here that classroom instruction is male dominated and transmission oriented was based on unstructured observation. However, based on the lens of postmodern feminist formats, postmodern feminist lens, and then I observed 3 classes of each of the cases, and then I analyzed my data, and these things resulted in inequality in science instruction. I'm not sure if they were not clear. Okay, thank you. But my query was just that this is a scientific conference, and you are presenting your research work, so you should present some analysis to your. Thank you. Excuse me. May I Okay, we do not have a lot of time. Let us have to conclude. Anina Mahmood, it's a thank you for your excellent presentation. My observation is you have had too much of theoretical framework collected from the foreign authors. I do not know how much of the local authors you have taken into account, because the context you are talking about, the way you are presenting, it all sounds like very theoretical, very much I should say not in connecting with our society, our sort of status of students in the country, in the countryside, in their cities, whether it is you are talking about the mixed classes or you're talking about the girls' classes, I do not know. But it's all very theoretical, and I see you have to go to the collect Yes, data in large. I have collected data. To make any useful conclusions. Obviously. And do not. So I didn't make Do generalization. not try to fit in the framework given by the other in foreign specialists in our country. You have to work out your premises from your own self. That what I'm going to see, what I want to see, and what I'd like to find out from in the grassroots level of the schools and colleges
where the science instructions are to the girls as well as to the boys, and how we should be differentiating, and what are the problems the girls facing, to find out some useful information from this study. Sir, did you Your framework Yes. is totally been taken from the books, straight away from the book written by the foreign authors, which has got very little relevance in our context of life. Do you realize that? Sir, please, I have You taken have your... done an excellent Yes, job. yes. You have done an excellent job because you have studied a lot of books. But we want real information. Yes, Sir, can I talk? Yes, maybe. Please. Oh, actually, yes. I was her supervisor in her master's, and this is a product of her master's thesis. I think we missed some point. Actually, there is data presented in this presentation. If you didn't say, it's your fault, not our fault. You can't say that you did not collect any data if you don't see this. Actually, this is not the way to talk with a young presenter. Yet there was quotation. The interview. I do not actually, see any data presented here. What kind of data you asked for, You sir? you have to go to the field. You have to take the data from the that is presented here, sir. Sorry. If you don't see, then I don't know. Where I do not see. Can you show any the Yes. quotation from the participant? Sure. Sir, This is Yes, not a show data, the data. It's a remark on the data. It's not a. No. This is taken from the talk of in the my participant. opinion, this is all very theorizing. There is no actual data I can see. So So, comments on the data. you probably know that. Most importantly, all these things that have come here is the theoretical frameworks collected from the authors abroad. Yeah, so all the authors don't you, can I humbly say that actually this will not fit into the context of our country, our society, our actually then you need to actually stop doing research if you don't use a framework. I don't know. I think we should be. This is a big topic. We should be giving more. We should give more times and. Yeah, of course. In detail and discuss. Sir, I think you should give me very because I have collected this data. I should say this is very insufficient time to present such a big thing so you gave us 10 minutes only, so we cannot present huge data here. Actually, that is the problem. If you see my recommendation from research, please look at Recording this. stopped. Recommendations should come follow up from the data and the conclusions. I have gone to field. I have. We have not seen any data. We have not seen any data. Sir, it is qualitative data. If you want quantitative data, this is not a qualitative research. Okay. I think you have listened to my point. Only theoretical framework given by the experts in the foreign country will not justify research with our country. Please look at this data. Okay, Anina, stop for please. আপনি হাফিজুর রহমান প্রফেসর আইয়ার আমরা মনে হয় এখানে একটু বুঝা স্যার মেজবাস আমি হাফিজ আপনার ছাত্র স্যার এটা আমরা স্টপ করি স্যার আসলে এখানে কোয়ালিটেটিভ আরো ডিটেইলস আলাপ করতে হবে কেমন আমাদের দেশের কনটেক্সটে রিসার্চ করতে হবে আমি সেটাই বোঝাতে চাচ্ছি highly appreciate research এর জন্য শামীম ম্যাডাম it is looking like a highly theoretical, highly conceptual framework, but it is all borrowed from the country of foreign countries. We do not have any particular relevance with our society, our context, our class, our students. Next যাই স্যার next next topic to you. I think all the participants and for researchers they are also need some quantitative data. That's okay. Thank you, the presenter. Our next presentation
its status and regions of the current practice of science practical at the secondary level. Presented by S.M. Hafizur Rahman, MD Salimujjaman, and Tahmida Haq. I'm inviting S.M. Hafizur Rahman to present this paper. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাকে শুনতেছেন? Yes. ওকে, এটা আমাদের নাইমের অর্থায়নে একটা গবেষণা ছিল অল্প টাকা, সেটাকে আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব রিপ্রেজেন্টেশন করা যায়। সেটা ছিল আমাদের একটা কোর প্রবলেমেটিক জায়গা, যেটাকে আমরা চেষ্টা করছি সেটা হলো যে আমাদের স্কুল লেভেলে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাটা আমরা বিগিনিং হিসেবে এসএসসি লেভেলটাকে আমরা কনসিডার করছি, যেটা আমাদের মাদার জায়গাটা। এখানে মেজর পারপাস ছিল আমাদের রিসার্চের যে এক্সিস্টিং স্ট্যাটাসটা তুলে নিয়ে আসা, এবং এখানে আমাদের যে পলিসি বা প্র্যাকটিসের যে ইনফ্লুয়েন্স কি করতেছে একটাকে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। এখানে তিনটা বেসিক জিনিস থাকবে। এখানে আমাদের একটা হলো এসএসসি লেভেলে 90 যে লেভেল, সেখানে ক্লাসে প্র্যাকটিস করানো, সেখানে অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিক্যালটা করানোর পরে অ্যাসেসমেন্টটা এবং এসএসসি পরীক্ষার অ্যাসেসমেন্ট, তিনটা পার্ট এখানে মূলত আমার কথা মাঝে মাঝে আসবে। সে সুতরাং আমরা মূল যে ফোকাস ছিল যে কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ সায়েন্স প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এট সেকেন্ডারি স্কুল, কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ সায়েন্স প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট এট স্কুল অ্যান্ড এসএসসি, দুই জায়গায় আমরা দেখবো এটা। এন্ড হাউ ডাজ অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসটা, এসএসসি পরীক্ষার অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসটা কিভাবে স্কুলের ক্লাস এবং অ্যাসেসমেন্টকে ইনফ্লুয়েন্স করে, এবং আমাদের এক্সিস্টিং পলিসিটা আসলে কিভাবে কাজ করে, সেটাই আমরা মূলত দেখার চেষ্টা করি, এবং তার রিজনগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করছি এই রিসার্চের মাধ্যমে। এখানে আমরা একটা কনসেপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক আঁকানোর চেষ্টা করছি। আমরা যে আমাদের ক্লাস, আমরা মূলত ফোকাসটা যে এখানে একটা মেজর নোশন ছিল আমাদের যে এসএসসি পরীক্ষায় যে ঘটনাগুলা ঘটতেছে, তার ফলে আমাদের স্কুলে যে প্র্যাকটিক্যাল হয় না বা কিছু হয় না, তার রিলেশনটাকে আমরা মূলত এখানে দেখার চেষ্টা করছি। তো এখানে আমরা মূলত কাজ করছি যে 12টা এলাকা থেকে আমরা বিভিন্ন রিজন থেকে, আরবান রুরাল বিভিন্ন রিজন থেকে আমরা ডাটা কালেক্ট করেছি, এবং আমরা ডাটা কালেক্ট করছি এখানে যারা ক্লাস 10-এ পড়তো, এটা 2019-এর শেষ এবং 20-এর প্রথম মিলিয়ে হলে রিসার্চটা 20 জুন পর্যন্ত। এন্ড দেন আমরা 384 দুইটা গ্রুপ থেকে ডাটা কালেক্ট করেছি, যারা হলো পাস করতেছিল এবং পাস করে ফেলছে, এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে যারা কাজ করে টিচাররা এবং আমাদের বোর্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ তারাও এখানে কাজ করছে, তাদের কাছে ডাটা কালেক্ট করছি। আমরা এখানে মূলত কোয়ান্টিটিভ ডাটাগুলোকে কালেক্ট করে কম্পেয়ার রিলেট করে সেটাকে আমরা কিছু কন্ট্যাক্টই আমরা ফিজিক্স ল্যাবে রেখেছি। আমাদের মোটামুটি সায়েন্স ল্যাবটাই বেশি করা, ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাবের সংখ্যা কোনো কোনো জায়গায় আমরা পাইছি 3.6%, সংখ্যাটা কম, কিন্তু এজ এ হোল একটা সায়েন্স ল্যাবের সংখ্যাটা বেশি। আমাদের একটা গত কয়েক বছর যে সেসি প্রজেক্ট আছে গভর্নমেন্টের, সেই প্রজেক্টের আওতায় প্রচুর পরিমাণ ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই করা হয়েছে, তার ফলে সিনারিওটা একটু বেটার আমরা পাইছি। সেটা হলো প্রায় অ্যারাউন্ড 75 to 80% ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ আমাদের স্কুলগুলা, ল্যাবগুলো আর কি, সেটা আমরা বলতে পারি। এবং আমাদের স্কোপ অফ ইউজিং ইকুইপমেন্ট এখানে এসে দেখি যে আমরা মোটামুটি 31% দেখা যায় তারা সবসময় ল্যাবগুলা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করার সুযোগ পায়, কোনো কোনো জায়গায় মাঝে মাঝে অ্যাক্সেস পাচ্ছে এবং কোনো জায়গায় একদমই পাচ্ছে না। এটা আমাদের ওয়ারিডের জায়গায় যে তারা ল্যাবের আসলে স্কোপ পাচ্ছে না। আর একটা হলো যে ল্যাবগুলা খুব কম ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি হচ্ছে স্টুডেন্টরা, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের গ্রুপে কাজ করে স্কুল লেভেলে। আর আরেকটা জিনিস হলো যে প্র্যাকটিক্যালটা আমাদের 2013 সালের লাস্ট যে কারিকুলামটা আমাদের আসছে, সেখানে কিন্তু আমাদের আগের মতো নাই। আগের মতো নাই মানে হলো যে আমাদের আগে আমরা যারা এখানে যারা আছে, আমাদের কিন্তু একটা অভ্যাস ছিলাম যে 9-10-এর প্র্যাকটিক্যালের বাইরে একটা বই থাকতো, কিন্তু এই 2013 সাল থেকে কিন্তু এখানে করা হয়েছে ক্লাস 9 থেকেই প্র্যাকটিক্যালকে নিয়ে আসা হয়েছে, মার্চ হয়েছে আমাদের থিওরির সঙ্গে। আলাদা প্র্যাকটিক্যাল বই নাই, এবং ক্লাস 9 থেকেই প্র্যাকটিক্যালটা করানোর কথা, যেটা হলো আমাদের প্র্যাকটিস ছিল যে, কিন্তু স্টিল আমরা এই 2019-এর 20-এর প্রথম দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 35% 1/3 স্কুলে এই নিয়মটা ফলো করতেছে, আর কিছু ক্লাস স্টিল 10-এ করতেছে, এবং কিছু ক্লাস এখনো ওই টেস্ট পরীক্ষার পরও তারা ল্যাব চালিয়ে যাচ্ছে। স্টুডেন্ট তথ্য অনুযায়ী এই কথাগুলো পাচ্ছি। আমরা টিচার রুলটা দেখতেছি যে টিচাররা এখানে আমরা এখনো ভেরিফিকেশন টাইপ, অর্থাৎ টিচারের দেখাই দিচ্ছে স্টুডেন্ট যা সেটা দেখতেছে বা করতেছে, এই প্র্যাকটিসে আমরা 69 এই ধরনের পার্সেন্ট স্টুডেন্টের নিজে যে
টিচার্স নিজেরা যে করার যে একটা টেন্ডেন্সি, নিজেরা করে বুঝে কাজটা, এই প্র্যাকটিসটা আমরা খুব একটা স্কুল আমরা দেখতে পাই না। দেন আমাদের একটা ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল করাটা, আমি একটু বলছি যে ভেরিফিকেশন আর ইনভেস্টিগেশন, আমরা ইনভেস্টিগেশনটাকে 2012 সালে কারিকুলামে আমরা অ্যাডাপ্ট করছি, এবং সেখানে আমরা 4টা একটা প্র্যাকটিক্যাল করতে গিয়ে যে স্কোপ টু আইডেন্টিফাই অ্যানালাইজ দ্য প্রবলেম, যে আমরা ডাইরেক্ট করতে না দিয়ে তাদেরকে প্ল্যানিং এ করতে স্কোপ করে দেওয়া এবং কন্ডাক্ট করা, প্রসেস ডাটাগুলো প্রসেস করা, ইভালুয়েট করা যে তারা কি পাইছে না পাইছে, এবং এটা বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে ট্রেন আপ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। কিন্তু স্টিল আমরা এখনো এক সংখ্যায় দেখতেছি যে এটা খুবই ভালো কাজ। আমরা যদি এই নোর পার্সেন্টেজ বা আসলে দেখি যে খুব ভালোভাবে কাজ করতেছে তা না, এবং টিচারের হেল্প বিভিন্ন ভাবে আমরা যেটা সময় কম, খুব ডাটাগুলো যাচ্ছি না, এখানে এইভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করছি। তাহলে এই ধরনের প্র্যাকটিসটা কারণটা কি? এই কারণগুলো যখন আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি, যে মেজর আউটকাম গুলো পাইছি সেটা হলো যে ইট ইজ নাও কালচার হয়ে গেছে, যে হুইচ ক্যান নট বি চেঞ্জ ইন এ ডে। এটা একটা বড় জিনিস। আর একটা নট ইন্টারেস্টেড টু অ্যালোকেট টাইম। স্কুল অথরিটি প্র্যাকটিক্যাল সময়তে চায় না, এটা তারা অনেকে এটাকে এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটি মনে করতেছে। নট ইন্টারেস্টেড টু স্পেন্ড মানি ফর প্র্যাকটিভিটি। আমার আছে কিন্তু এখানে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এটা করে, কারণটা আমরা আস্তে আস্তে যে পাবো কি কারণে এগুলো হচ্ছে। স্কুল অথরিটি অ্যাজ ওয়েল সায়েন্স টিচার প্রেফার থিওরি ক্লাস ইনস্টেড অফ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। ল্যাক অফ নেসেসারি ইকুইপমেন্ট, কোনো ক্ষেত্রে আমরা এটা পাচ্ছি। ভেরি মাচ শিওর অ্যাবাউট অবটেনিং ফুল মার্ক, পাওয়ার ব্যাপারে তারা জানে, শুধু এখানে তারা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে না। ওয়েল অ্যাওয়্যার ফ্রম দেয়ার সিনিয়র্স, মানে তারা সিনিয়রদের ফ্রেন্ডস হয় যে কালচার অফ দ্য প্র্যাকটিক্যাল, মানে অ্যাসেসমেন্টটা কি হয় সেই কালচারটা নিয়ে তারা জানে। এবং নট ওয়েল ট্রেন, আমাদের টিচারও আমরা এটা পাইছি যে টিচারও আমরা যেভাবে প্র্যাকটিক্যালটা করানোর কথা সেটা তারা করাইতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ডেটা পাইছি। দেন আমরা এখন চলে চাই যে স্কুলে যে প্র্যাকটিক্যাল যে অ্যাসেসমেন্ট গুলো কিভাবে হয়। যেমন হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় টেস্ট গুলা আমাদের পরীক্ষা নিয়ে কিন্তু আমাদের মার্ক দেওয়ার কথা 25 নাম্বার থাকে আমাদের মার্কশিটে, সেখানে আমরা কোনো জায়গায় ভালো অবস্থা পাচ্ছি না। ইভেন কি অ্যাসেসমেন্ট টেকনিকের যে বিভিন্ন দিক আছে আমরা এক্সপ্লোর করছি, সেগুলো আমরা ভালো অবস্থা পাই নাই। এবং বেসিস কিভাবে মার্কিং, যে কিভাবে মার্ক দেয় ইন এ গ্রুপ, তারা ইন্ডিভিজুয়াল নাম মার্কিং হচ্ছে কিন্তু গ্রুপটা নাম্বার দিচ্ছে, কয়জন মিলে একটা নাম্বার, সবাই এক নাম্বার, এই ধরনের কেস আমরা স্কুলে এগুলো পাই। এই ধরনের মার্কিং বা এই ধরনের প্র্যাকটিসের কারণটা কি? স্কুলে যে নাম্বার দেওয়া হয় সেই নাম্বারটা প্র্যাকটিক্যালের জন্য সেপারেট মার্কস, প্র্যাকটিক্যাল স্কুল অথরিটি ইজ নট ইন্টারেস্টেড, প্রোভাইড টাইম, স্টুডেন্ট আর নট ইন্টারেস্টেড, সিমিলার রিজন গুলো আমরা এখানে পাইছি, যে নট প্র্যাকটিক্যাল গেট 9 as per policy। দেন আমরা কয়েকটা আমরা যদি এসএসসি তে আসি, যে কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম শিডিউল ইজ টোটালি প্রিপেয়ার্ড বাই ইন্ডিভিজুয়াল এসএসসি এক্সাম সেন্টার, যে আমাদের সেন্টার গুলা যার যার মতো একটা শিডিউল তৈরি করে। আমরা যদি আমরা যেটা এসএসসি ছাত্রদের কাছে যে ডাটা পাইছি, এবং আর ইন্টারেস্টিং যে আমাদের এসএসসি পরীক্ষাটা হয় তখন আমাদের বাংলা পরীক্ষা, ম্যাথ পরীক্ষা, যেভাবে থিওরি পরীক্ষা যেভাবে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটরা বা যেভাবে সামাজিক ভাবে একটা মনিটরিং থাকে, আমি এটা মনিটরিংই বলবো, সেই মনিটরিংটা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যাল সময় পাই না। দেখা যায় কেউ ম্যাজিস্ট্রেট জানেই না যে আজকে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আছে। এটা অন্যতম একটা কারণ, এটা আমরা বোর্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম যে এটা কারণটা কি। দেন কিছু চিত্র যদি আমরা দেখি যে পরীক্ষাটা কিভাবে কন্ডাক্ট হচ্ছে, যেমন একটা সেন্টারের চিত্র, 727 জন স্টুডেন্ট, তাদেরকে 16টা গ্রুপে ভাগ করছে, কমপ্লিট ইন 2 hours সাইমultaneously, 2 ঘন্টায় 727 জনের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। 350 জন স্টুডেন্টকে ডিভাইড করে 6 গ্রুপে, কমপ্লিট 2 days, 2 দিনে শেষ করছে। 464 জন স্টুডেন্টের ডিভাইড করছে 2 times স্লট করে 10 থেকে ভাগ করে একদিনে তাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। 30 স্টুডেন্ট ইন 1 টাইম স্লট করে 2 ঘন্টা করে, এরকম করে 500 স্টুডেন্টকে আমরা 1-2 দিনের পরীক্ষা শেষ। এই হলো সিনারিও কিছু আমাদের যে পরীক্ষাটা কিভাবে কন্ডাক্ট হয়। দেন আমরা যদি দেখি আরেকটা সিনারিও, যে আমাদের পরীক্ষাটা হওয়ার কথা যে তারা একটা, আমরা যেভাবে হওয়ার কথা যে ইনস্ট্রাকশন যেভাবে আছে, একটা রিপোর্ট জমা দিবে, সেটা মার্কও আছে, দেন তারা একটা প্র্যাকটিক্যাল চুজ করবে এন্ড তাদের প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার ভাইবা হবে। কিন্তু এটা কার্যকর হচ্ছে 3% কেসে, এবং যা বেশিরভাগ হলো লোকাল রুরাল রিজনে, আমরা আরবান রিজনে একদম চিত্র পাই নাই। এবং মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে রিপোর্টের জমা দিয়ে ভাইবা হচ্ছে 70%, এবং ভাইবা অনলি শুধু ভাইবাই হচ্ছে, এক্সপেরিমেন্ট বা রিপোর্ট প্রিপারেশন কিছুই লাগতেছে না সেখানে। এটার একটা বড় রিজন হলো যে আমাদের এসএসসি পরীক্ষার যে খাতাগুলো, সেই খাতাগুলো কিন্তু বোর্ডে চলে যায়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার যে অ্যাপগুলো, সেই এভিডেন্সগুলো বোর্ড কালেক্ট করে না। সেটা জন্য আমরা বোর্ডে যে সচিব বা কন্ট্রোল তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তারা এটা সত্যতা যাচাই করছে যে পুরো এই খাতাগুলো কিন্তু মানে সেন্টারে থেকে যায়, এগুলো বোর্ডে এভিডেন্স গুলো পাঠাইতে হয় না। দেন এই আমরা লটারি করে করা যে পলিসি গুলো আমরা চেক করছি, যে লটারি করার কথা, লটারি হচ্ছে না, আসলে পরীক্ষাই হচ্ছে না, লটারি দিবে কি। ইন্টারেস্টিং যেটা সেটা হলো যে আমাদের প্রত্যেকটা পরীক্ষা ইন্ডিভিজুয়াল হওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে তাদেরকে গ্রুপও দেওয়া হয়, যেখানে কাজ হচ্ছে সেই গ্রুপও দেওয়া হয়, গ্রুপে কাজ করো, যে জায়গায়
প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে আর কি, বা কাজ করতে বলতেছে প্রি-পাসিং ক্ষেত্রে, সেখানে আবার গ্রুপে কাজ করতেছে। সো এখানে ভাইবার নেচারটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, কি প্রশ্ন করা হয়, রেজাল্টটা এক্সপেক্টেড সেই ডাটাগুলো আমাদের বেরিয়ে আসছে। আমি তো ডিটেল যাচ্ছি না সময়ের কারণে। তো ইনফ্লুয়েন্সটা কি করে, যে এখানে আমরা সায়েন্স টিচাররা রিলাক্টেন্ট, তারা কি দে ডু নট ফিল এনি চ্যালেঞ্জ, তারা জানে যে নাম্বারটা এমনি আসে। So motivation and attentive to practical class. Authorities are not interested to allocate schedule practical ইভেন কি একটা ইন্টারেস্টিং দেখেন, আমাদের যে সেন্টার করা হয়, সেন্টারে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যাপারেটস থাকে না, যে এবং এটা বিবেচনা আনা হয় না যে তার এতগুলো ছাত্রকে কন্ট্যাক্ট করে দেবে, বিষয় কেমিস্ট্রি বা এসব পার্সপেক্টিভে এটা তো এখানে আমরা আরো স্কুলগুলো ইন্টারেস্টেড না, হাফ এলি টাইম লস মনে করে নাম্বার টেবিল দেওয়া যায়। সো এই পার্সপেক্টিভ গুলো এখানে সব বেরিয়ে আসছে আমাদের এই রিসার্চ থেকে আর কি। এন্ড দেন আমাদের কয়েকটা পলিসির কথা আমরা বলছি, যেমন 30% পিরিয়ডের টাইম কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল করার কথা আমাদের পলিসি অনুযায়ী, যেটা নট ফলোড বাই মোস্ট অফ দ্য স্কুল। থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল উইল কন্ডাক্ট সাইমultaneously, নট ইমপ্লিমেন্টেড মোস্ট অফ দ্য স্কুল। ইনভেস্টিগেশন রাদার রেসিপি স্টাইল, নট ইমপ্লিমেন্টেড বাই মোস্ট অফ দ্য স্কুল। লো কস্ট এন্ড লোকাল ইউজ করার কথা, এগুলো আমাদের পলিসিতে বলা আছে, কিন্তু আমরা ইভেন কি তারা জানে না এটা, এমন ক্ষেত্রে আছে যে। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে 2012 কারিকুলামে যেটা বলা হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিকে একত্রে করার জন্য, যেমন স্লাইড ক্লিপ আছে আমরা পড়াচ্ছি, এখন একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালটা এখন হয়ে যাবে, কিন্তু এখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, টিচার যেটা মেনশন করছে যে এটা কারিকুলাম পার্সপেক্টিভ চ্যালেঞ্জ, সেটা হলো যে আমরা তো ওই প্র্যাকটিক্যালটা করি কি 5টা প্র্যাকটিক্যাল ঘুরাই ঘুরাই করি, কিন্তু ওইখানে একসাথে করতে গেলে যে পরিমাণ অ্যাপারেটস থাকা দরকার একসঙ্গে সবাই করতে গেলে, সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে স্কুলগুলো কথাগুলো এখানে আছে। আমরা যদি ইমপ্লিমেন্টে দেখি যে আসলে কার কি করণীয়, এই ফাইন্ডিংস থেকে আমরা কি ধরনের মেসেজ করতে পারি। একটা হলো যে আমাদের ডেভেলপ ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডটা আমাদের অল স্টেক হোল্ডার অফ সায়েন্স প্র্যাকটিক্যাল, একটা ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের প্রশ্ন আসছে এখানে, কারণ আমরা সবাই খুশি, আমার ছেলে আমার মেয়ে নাম্বার পাচ্ছে বা আমি খুশি হতে পারি, এখানে সবাই বোধহয় ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডটা একটু জাগ্রত হওয়ার সময় আমাদের আসছে, কারণ এটা আমাদের মেজর। এনসিডিবি এর জন্য কিছু মেসেজ আছে যে তারা যে ক্লাস শিডিউল যেটা করছে এটাকে ভালো করে তাদের প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা ওখানে আনা হয় নাই। ফর্মুলেশন ও এক্সপ্লিসিট গাইডেন্স দিতে হবে, তাদের কারিকুলাম ডিসিপ্লিনেশনটা প্রপারলি হয় নাই বলে এটা অনেকেই বলতেছে, এটা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। এক্সাম বোর্ডকে তাদের পলিসি রিভাইজ করার প্রশ্ন আসছে এখানে। মনিটরিং ব্যাপারটা খুবই হাইলাইটেড হয়েছে এখানে, যেটা টু মেক দা প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কটা ভ্যালিড এবং রিলায়েবল করার জন্য। লোকাল অফিসারদেরকে আরো ভ্যালিড এবং রিলায়েবল করার জন্য সাপোর্টের প্রশ্ন আসছে, এবং স্কুল অথরিটি গুলাকে কারিকুলাম ফোকাসে এনে, যেহেতু তার দায়িত্ব নিয়েছে, বোর্ডের পারমিশন পাইছে স্কুল চালানোর জন্য, কারিকুলামকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে তাদের সময়টা লাগবে। সায়েন্স টিচারদের আইডেন্টিফাই করা এবং ইনভলভ দেম ইন প্রফেশনাল লার্নিং, তাদেরকে ইনভলভ করা। আমাদের শর্ট টার্ম যে চিন্তাটা আমরা করতে পারি যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামকে মনিটরিং প্রসেসটাকে আরো ভ্যালিড এবং রিলায়েবল করা, যাতে এটাকে, এবং আমরা যেটা বললাম যে বোর্ডের এভিডেন্স গুলোকে পাঠানো, এবং লং টাইম আমরা কিভাবে এই প্র্যাকটিক্যাল পেপারটাকে আমরা ফর্মেটিভ পার্টস ইনক্লুড করতে পারি কিনা, পিয়ার অ্যাসেসমেন্ট আইসিটি ইনভলভমেন্ট করে, যেখানে কিছু প্র্যাকটিস অলরেডি এনসিডিবি বা আমাদের বোর্ডগুলো থেকে করা হচ্ছে, যে ওই শারীরিক শিক্ষা বা এগুলোতে আইসিটি কিছু প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে, সেদিকে হয়তো আমরা ফিউচার যেতে হবে এরকম অবস্থা না থেকে। তো ধন্যবাদ আমাদেরকে, সবাইকে ধন্যবাদ অনেকটা শোনার জন্য। Thank you, Professor S.M. Hafizuddin, for your informative discussion. You have shown many data and showed the real situation of our education. I'm inviting from the audience who want to ask question. I found Dr. Humayra Ferdos is raising his hand. Thank you, sir. Thank you for such a nice presentation. I'm very much delighted to see such work. I want to make a remark. Do you recommend any independent monitoring body for especially science practical classes from the policy makers? Happy, sir. Because I really faced this problem when these students who are completely unaware of practical classes and not having any specific experiences, and when they are entering in the higher studies, undergraduate level, they are completely in what should I say, in a empty mind. They cannot relate when they are studying undergrad, engineering, whatever they are taking the career. It has become a problem. If you okay, so thank you. Actually, আমি একটু ইন্টারভিউ করি আপনি স্যার জি স্যার। ব্যাপারটা হচ্ছে she has got a very good suggestion that if there is an independent body
to to oversee. monitor these science practical classes. Sorry, and everything. or to oversee that whether these things are properly carried out, এই or কথা কম বলো। emphasis has been done, whether the instruments are there in there, and the classes are taken care of. In most cases, in most schools, in abroad, in developed countries, they have accreditation body. They go through the details of the syllabus, the curriculum, the doing of the things, and the carrying out of practical classes. We do not have such things. We have a total negligence of practicals. Practical class গুলো ঠিক মতো হয় না, practical ক্লাসে যন্ত্রপাতি থাকে না, টিচাররা ইন্টারেস্ট নেয় না, তারপর স্টুডেন্ট এটার consequence খুব ভয়াবহ স্যার, consequence খুব ভয়াবহ। I'm very happy that এই বিষয়গুলো কিন্তু উঠে আসছে। In this study, we should take seriously about this matters. Practical class is totally neglected. Practical classes are totally neglected. Thank you, sir. Equipments, I'm happy to know that a lot of equipments have been given to the schools these days, and their laboratories are enriched. And what we should be doing is we should be serious about taking classes. We should be serious about going to the practical classes, taking the classes, and holding the assessment classes properly, individually, not in a group, and give them marks properly, so that we have to realize that practical classes are no less important than the theoretical classes and theories. That understanding will have to be with us. Thank you for a very nice presentation. If we neglect it, it will have serious consequence. আমরা শুধু একটা জায়গায় যে আমরা শর্ট টাইম হিসেবে যেটা আমরা মূলত এটা অনেক ডাটা সাপ্লাই ডেস্ট্রিবিউটেড রিপোর্ট, আমরা যে জায়গাটায় মূলত গভর্নমেন্ট আমরা একটা প্রেজেন্টও করছি বিভিন্ন জায়গায়, যে এগুলো মূল জায়গাটা আছে আমাদের আপাতত শর্ট টার্ম যে জায়গাটায় আমাদের হাত দিতে হবে সেটা হলো এসএসসি পরীক্ষাটা কন্ট্রোল করা। পরীক্ষাটা কন্ট্রোল করলে কিন্তু বাকি জায়গাগুলো ঠিক হয়ে যাবে। আমরা যদি বলি না এভাবে ব্যাকওয়ার্ড যেতে হবে, যে আমরা যদি 25 টা এমনি না পাই পরীক্ষাই হয় না, maintenance is also a serious issue. The important factor is that SSC practical khata jama neয় na board. That creates an opportunity to do something. এটা স্যার ঢাকা বোর্ডের যে কন্ট্রোলার উনি আমাদের জাস্ট ইনফর্মালি বলতেছি, এটা একটু বলছে নেক্সট ওনার হয়তো এটাকে রিভাইজ করবে আর কি এবছর। Right. So we have to take care of all this. তো স্যার একটা বই বলছে আমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে কিন্তু স্যার যখন ছাত্ররা স্লাইড বেসে পাঠ নিতে পারে না এবং স্লাইড বেসে দেখেও না অনেকে, এগুলো হলো স্যার এটা হলো স্যার বাস্তবতা স্যার। স্যার আমাদের অনেকে হ্যান্ড রেজ করা আছে, আমাদের সময় লিমিটেশন কারণে আমি মনে হয় আরেকটা নিতে পারি। ডক্টর গোলাম মোহাম্মদ স্যার ভুইয়ার হাত তুলছেন, স্যার কিছু বলুক তারপরে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ প্রফেসর হাফিজ for your suggestion of various data. Now I have two questions. One is that you have said that if we send the practical manuscript answer script to the board, it will not, because all the students are writing sitting in the school and looking at their notebooks or from there, so it will not improve the situation. Now my two questions is that one is how to control it, and who will control it. 2 points if you can make clear, then you will be able to control the examinations and other things. Now teachers are going to the lab to take the exams from other institutions, but they are sitting idle over there and they don't see that they have good food and then some money as well, and then they come back. So to monitor that thing, but they are not doing that thing properly. So how? Now the question is, how will you control it then? স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার দুটো অবজারভেশন খুব স্ট্রং স্যার। যেটা হলো স্যার আমরা কিন্তু স্যার মূল রিপোর্টে একটা হয়তো তারা জানালেন যে টিচারকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে স্যার। আমরা জানি যে প্র্যাকটিক্যালে বিভিন্ন কারণে টিচাররা কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। এটা স্যার এই সাজেশনটাও আসছে, টিচারও কিন্তু ওপেনলি বলছে যে আমরা, কারণ স্যার এই টিচাররাই যখন অন্য ক্লাসে পরীক্ষা নেয় তারা কিন্তু অনেকটা অনেস্টলি কাজ করে, কিন্তু এখানে সামাজিকভাবে
ওভারঅল আমরা চাই যে সবাই 25 পার করে। ইজ এ গুড কোশ্চেন। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না একজন এক্সামিনার, যদি একজনে গেল সে যদি বলে যে আমি যে আমার সামনে ডেটা না সে দেয়, আমি তার ইয়াতে আমি সিগনেচার দিব না, আমি মার্কিং করব না, তাহলে তো হয়ে গেল। তার সুবিধাটা কি? কারণ টিচাররা তো যাচ্ছে মন করার জন্য, ইভালুয়েট করার জন্য। তারা 3জন টিচার যাচ্ছে, সবাই কি মানে পারছে না অন্য কারণে? কোনো একটা টিচার কি এরকম নাই যে তার প্রিন্সিপালের উপরে সে স্ট্রং থাকবে? এটা কি হইতে পারে? সমস্যাটা তো আমার তো মনে হয় সমস্যা অন্য জায়গায়। সমস্যাটা আমরা যে জায়গায় খুঁজছি সেই জায়গায় না। এটা আমার ফিলিং, জাস্ট মাই ফিলিং দ্যাট ওই জায়গাটা কন্ট্রোল করবো কিভাবে, সেটা হলো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। প্রত্যেক স্কুলে যাচ্ছে মনিটর করার জন্য। তুমি তো জানোই যে প্রত্যেক স্কুলেই অন্য স্কুল থেকে টিচার যাচ্ছে পরীক্ষা নিতে, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে, সব যাচ্ছে। মনিটরিং সিস্টেমের কোনো দোষ নেই, বাট ইট ইজ নট বিং মনিটরড প্রপারলি। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। স্যার একটু অল্প কথাই বলেছি। আসলে আমি মনে করি স্যার বিভিন্ন প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন গুলো স্যার ফান্ডিং করে স্যার, আমার মনে হয় আমাদের পক্ষে অনেক খুব ডিফিকাল্ট হয় এটা স্যার। খুব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু আমার কাছে মনে হয় যে এই জন্য বিপিএস যদি ট্রাই করে, তারা ফান্ডিং করে এটাকে ডিটেলস এক্সপ্লোর করা, এটা স্যার চিন্তা করতে পারেন স্যার আপনারা। হ্যাঁ, এইটা হলো গুড কোশ্চেন। এটা মানে ডিভাইস বের করা, যে এটা এটা যে ওয়েতে চলছে ওই তাত্ত্বিকভাবে সবকিছুই হচ্ছে, মনিটরিং হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে, সই করছে, এক্সটার্নাল সই করছে, সবকিছুই হচ্ছে, এমন কিছু রিয়েলি ইট ইজ নট হ্যাপেনিং। স্যার এখানে জাস্ট একটা রিমার্ক করি, সেটা হচ্ছে all stakeholders of science practical লেখা ছিল ethical practice, যেটা developed ethic practice, this should be highlighted more because এটা তো আমাদের ছেলেমেয়েরাই পড়ছে, না পড়লে পরে তো আমাদের ছেলেমেয়েরাই এফেক্টেড হবে, আলটিমেটলি আমরাই এফেক্টেড হব। each and everybody should realize this the severity of this problem. Sir, no, that's okay. সেটা আমরা জানি। Sir, actually, we have a limitation of time. Sorry, sir. This discussion can continue. This discussion will continue later on. Thank you. আমাদের স্পিচের মানে 3টা কন্ট্রিবিউটরি পেপারের পরে আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আমাদের মেজাবুল স্যার মেইন ডিসকাশন করবেন। তখন মনে হয় অনেক কথা আমাদের মধ্যে উঠে আসবে, আমরা তখন ডিটেইল ডিসকাশন করতে পারবো। অনেকগুলো হ্যান্ড রেজিং এবং ইনবক্সে অনেকগুলো মেসেজ আছে, আমরা আসলে কিছু সবাইকে সময় দেওয়া যাচ্ছে না। আর স্যার আমরা কি নামাজের জন্য 5-10 মিনিটের ব্রেক দিব? হ্যাঁ, একটু ব্রেক দিন। হ্যাঁ, আমরা নামাজে 5 মিনিটের ব্রেক দিচ্ছি। 7টা করো। আমরা ঠিক 7টায় আমরা ব্যাক করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।
Master, please, separate and share it. I think you'll put a step up.
Okay, স্যার স্টার্ট করতে পারি না? স্টার্ট করো। Okay, welcome back to our session, physics education. Thank you, Professor S.M. Hafizuddin Ahmed. Our next presenter is Shohiduddin Fahim. He will present a study on the effectiveness of online classes in Bangladesh during the COVID-19 pandemic. Shohiduddin Fahim, MD Tanjimul Islam, MD Mahmudul Hassan, Mohaimira Khondokar Jim, Fatima Jahan, Humaira Ferdous, Tofajjal Hussain, MD Ahsanul Haq. Please, Fahim, you can proceed. Assalamu alaikum, sir. Myself, I'm Shohiduddin Fahim. Thanks for giving me a chance to talk about the effectiveness of online classes in Bangladesh during COVID-19. Sir, can you see my screen? Yes, we can. Please proceed. Okay, sir. So the content of our study. At first, I'm trying to say something about the background of our study, objectives, methods, materials, and methodology, result discussion, and last, qualification, future direction. The pandemic of COVID-19 has severely disturbed education at all levels worldwide and Bangladesh. According to the academics and health experts, the pandemic will have a long-term impact on the education sector. Bangladesh government ordered the closure of the all educational institutions in March 2020, which include all types of residence hall, dormitories on campus, and asked students to return home. Due to the closing of the educational institution in Bangladesh, online education was introduced as an alternative to convenient offline or classroom-based learning. Online classes conducted using internet-based video, audio, text communication, as well as software to create learning environment. The University Grant Commission has allowed universities to continue their semester throughout the online platform like Google Meet, Zoom Clouding, Microsoft Teams. Here is the objective of our study. It would be impossible to transition smoothly from a traditional learning environment to a virtual one in a single day. The current study discuss the finding of the pandemic COVID-19 educational impact of students' perspective. First, in our study, we are trying to understand the effectiveness of online classes, and we are evaluate the teachers and students interaction. Also, we are identified to health or mental issue of students and highlight the challenges health or mental issue educational materials like computer, mobile, internet, and unavoidable circumstances of online classes faced by students in Bangladesh. Here's the methodology. An online-based survey technique was used to collect the data about the activities of Bangladeshi students regarding online classes. We prepare a Google form with 10 questions related to online classes, and the questions are related to effectiveness, problems, teacher-student interaction, health or mental impact, and possibilities of online classes in Bangladesh during the pandemic. Participants. A sample of the study included around 310 students. Among the students who participated in the survey are from public and private universities. All the students participating in the survey are currently attending online classes. Data collection and analysis. After collecting data, we want to use the regression method to finding the effectiveness of the online classes by using SPSS. SPSS is a software program that is widely used in the field of social science and statistical analytic tools. And SPSS software is a suite designed for
data management and statistical analysis in social science. This pieces we used linear regression method to implement data. Linear regression by fitting linear equation to observe data. Here is the question we used in our study, like around 10 questions. After that, here the result section. So the first question is student perspective. Like, they think online classes are effective for our country. So here we said that approximately like 60% students indicate that they think online classes are effective for our country. The second question is, they find online classes effective for their study. And also we say that here 60% of the students think that online classes are effective for their study. In the end, we say that from the above two results, both are effective. Next slide. Here's the third question. Like, do you think teachers' effort is sufficient during online classes? And the students, could you students interact with teacher during online classes? Here we saw that more than 80% of students have indicated that they can interact with the teacher and agree that the teacher's effort is sufficient during online classes. So next. Here's the feature of my finding. When the data analysis online classes have some disadvantage and limitations, the positive outcome effectiveness is our greater than like 60%. As a result, we must concentrate on the restriction and attend to the addressable limitations, like health that inability of connection on a screen, like focus on a screen for a lengthy, long period of time. Student is difficult for a student. Some technological issue, suppose manage then manage screen time. Like students may go like terrible posture and other physical problems sitting on a screen in front of the screen as a long period of time. Teacher training, sometimes teachers not able to run every software which are used, and inappropriate for handling fields. Screen exposure may cause health issues among students. Irresponsibility, attitude, lack of attention, non-learning is considered. We conclude that COVID-19 totally changed our education system. We found that the student consider online education is viable alternative under the current circumstances. Then overall, we say that both positive and negative sides on online education, and online education is not for everyone. Those who have not enough money to buying available material, in perspective of them, online class is not suitable for them. But sometimes in this scenario, with the pandemic, online is immensely helpful in this time, just because of lockdown and restriction. Previously, I said the education materials availability, insufficient education availability is difficult for a student to interact with online classes teachers. The teaching learning activities are conducted successfully. Sometimes the students face health, mental issue to attend a long time online class, and online classes are not never ever equivalent to face-to-face online classes. Thank you, sir. Thank you for your nice presentation. Actually, our main discussion will be start on all of the presentation and discussion. Hello, can you hear me? Yes. There is so many hand raising. I just take one question from Professor Saleh Hassan Nokib. Sir, please ask your question. Nokib sir, শুনতে পাচ্ছেন? Thank you. So I was muted. I have a very simple question. It is the nice presentation.
you have a sample size of 310 students, if I am not wrong. Yes, sir. Yes, sir. Can you please tell me how did you select this sample, about their locality or institution? So not like locality. So for the online, can share the Google from our undergraduate level friends from Sylhet Agriculture University, বা other private or public universities, students like Jahangirnagar, Noakhali, NSU Noakhali Bigyan ও Praযukti Bishwobidyalay, Brack University, other Dhaka University, like. Okay, so it's from different universities, both public and private, right? Yes, sir. Yes, sir. Have you noticed any difference in response between the students from public and private university? Just a curiosity. No, sir. Actually, sir, in case of I think material availability is the matter. Okay, thank you. I just want to request Professor Mazbauddin Ahmed sir, President Bangladesh Physical Society, Chairman Bangladesh Accreditation Council, to make your discussion. Mute করা আছে স্যার। আনমিউট করে নেন স্যার। স্যার মিউট করা আছে আপনার। I'm very happy to be here and listen to the three papers presented in this session. Which is physics education and physics education. I wouldn't like to comment anything on the first paper because it is I think not done any justice to our local and real situation found in our country, local perspectives. The second one that is very important regarding the practical classes, that is practical classes in schools and colleges, that is SSC and HSC level, is a very important issue, and the participants and the authors have presented the case very well. They have studied the cases in SSC, HSC, and the laboratory equipments are there, recently supplied. We found that the equipments are not there in most of the schools, but nowadays the equipments are available, but there is lack of enthusiasm, attitude, and training on the part of the teachers and students to do the practical classes seriously, and also to take the assessment in the final exams. We have found that there are the close weaknesses in assessing in the final exams, which allows the efficiency to continue. Our students are not properly equipped, not properly learning the practical practicals, and they are going to the higher classes from SSC to HSC without completing the real practicals. Only a few % of the students do the practicals and learn properly, and there have been some suggestions how we should be doing it. We have to be serious. We have to give emphasis and importance to practical classes as much as we do for the theoretical classes. Though both of them will have to be taken care of seriously, and both of them have to be assessed properly, seriously, and the teachers and the management should take care that practical classes should take place regularly. The students should learn how to work without doing practical classes. They will be very ill-equipped to go for higher studies in their subjects, particularly physics and other science subjects. This is a very important study. We see that the authors have done some good work. I hope they will continue and find new ways to tackle this problem. The one way is, of course, a suggestion has come that we may have a accreditation body or a body to supervise these things. It is done in different countries. The schools have
like in our days, I do not know whether it is happening now. School inspector, they have to find out how the things are running, whether the schools are doing well, whether the labs are running properly, etc. But this supervision system should be emphasized, and the supervision should be reintroduced, and it should be properly done to improve the quality of teaching, theoretical as well as practical. So this study will help us formulate the principles of practical educations and the equipments that we need to do these things. The third one, the online teaching, is an important study in the present context of pandemic. We have had no practical physical classes for the last 1.5 years, and we do not know how long it is going to continue. People say we have to live in a new normal, and then we need to learn to go on in online classes. Actually, online classes in Zoom platform or whatever the platform is not very new in the developed countries. They do have classes in mixed mode. Some of the classes they used to have in physically, and part of it physically, part of it online. But nowadays, the situation, because of the pandemic of Corona pandemic, or COVID-19 pandemic, we are bound to, we are not in a position to hold online or offline classes, and we have to concentrate ourselves in online teaching. Now, this study has got some interesting points regarding the effectiveness of these online studies. These teachers seem to be happy, the students seem to be happy, a certain percentage, I mean 69% are happy, 81% of the students say they can interact with the teachers. I have really a bit of reservation about it, because online teaching has got some drawbacks. The drawbacks are we do not see, we are not in touch contact with the teachers. There are a large group of students attending a class, and teachers do not have any control or see how each individual students are doing, or whether they are attending or whether they're putting their device off. It's sometimes not very clear to them. Anyway, what is important is the students, particularly school students, they need a company. They need to go to the school. They have to have friends. They have to play. They have to have an environment teaching to learn with pleasure. If you just confine them to a place and make them study hours after hours, it's not very healthy either. So there are drawbacks as well for the online studies as well. And there are also problems with the practical classes. All the practical classes cannot be organized or held in online classes. And there are also some difficulties, but they are overcoming these things about the assessment. The assessment process is also not very easy to hold in online, but they have got the special apps, special methods to take care of exams and assessments to do it properly. So what we need to do is to study this online processes properly, and how to make it more effective, how to make it more accessible to all students. Because in our country, the situation is a little different from the cities and from the villages. Suppose a student in the country, in the village, in the remote place, there is no internet, there is no access to any device for him or her to attend the classes. Most of them will be deprived. And think of the students in the primary and secondary level. They do not usually have the devices and proper facilities in that level in the villages. So we do have to take care of that. In fact, we do have to think properly
how to improve and how to make it accessible to all the people of all the people, the students of our country, in the country, in the cities, as well as in the villages and in the district towns as well. So the internet systems have to be made more effective, more speedy, and more accessible, low cost to the students and to the people in general. So these are many of this. These are one of the steps that the government should think about, because we cannot avoid online teaching systems in now as well as in future. Even when the pandemic is over, we'll see that this online process of teaching and learning will continue for quite some time. This is I would expect. And I see what is called new normal. We have to live with the new normal. We have to learn to survive and prosper. We need to find out ways to make it better and effective, as well as fruitful for our students. So this has been a good study. I wish the authors would continue the study and find out ways for our online system of online process of learning, teaching, learning more effective. This is all about the papers presented in today's session, teaching, learning. But my general comment would be about teaching physics, not only teaching physics, teaching in education in general. We have to introduce what is called quality education. Quality education is at the root of all this, should be our aim to achieve in the secondary, higher secondary, and university tertiary levels, so that we can develop our countries properly. If we want to have quality education, we need to change the framework, the traditional framework, from one system to the other, with which we are now working. That is, in the last 50 years, the education all over the world has changed a lot. We are no longer working with resources, input, etc. We are now thinking about the outcome. This education, the process is called outcome-based education. It is no longer teacher-centric. It's going to be learner-centric or the student-centric. That means students should have to act and find out. First of all, we have to find out the basic baseline survey, and then find out what is the outcome we would like to achieve. Those will write down comprehensive outcome that we would like to achieve, and then we have to work back and work out the curricula to develop. We have to develop the curricula accordingly and execute it and implement it for the improved version of quality education. Because education, what we impart to the students, to our people, should be useful, should be effective. We are not in a position to just create what is called educated graduates. The graduates, the educated people who has got no jobs, no innovation, no attitude, no knowledge, or nothing to survive in the society, in this competitive society, to make their education useful, fruitful, and to make use it for this benefit of the society. Unless we do it, we will not be advancing properly. We shall not be doing our job. We have a duty to our young generations. That is, means we will not like to that they will come up with a degree and they will be unemployed and move around and find themselves frustrated in their lives. So the education will have to be what we call a quality education. A quality education means that it has to go through a process. If that is to be done, then the quality, if that is done, then the students
having a degree will will be better prepared to face the world. They will be absorbed, they will have a job, they will have no problems because they will have a proper, what is called education with the right attitude, right knowledge and skill. Without the right kind of skill, they will not be able to do well in the society. They will not be prove their worth in the society. That is why we are we are trying to make the education system change to what is called the outcome-based education. You may have seen recently the government of Bangladesh has approved what is called BNQF, that is Bangladesh National Qualification Framework. That framework will give the details of all the degrees and programs of education that are available in Bangladesh. So in order to be eligible to offer those degrees, all the institutions of higher education should have to, it's mandatory that they should be within the framework of National Qualification Framework. And this National Qualification Framework gives us it tells us that the educational curricula will have to be outcome-based. Therefore, we will have to work our way to develop the curricula accordingly. This is what we are going to do in the future, and this is how it's going. The education will have to be reformed, and if we have done that, if we are following the National Qualification Framework, if we have set the standards and criteria accordingly, and we do some what is called external peer reviewing through accrediting committee, then the Bangladesh Accreditation Committee, Bangladesh Accreditation Council will examine the programs that are offered, programs in the universities of Bangladesh, both private and public or other institutions of higher education, and will provide what is called accreditation. This is a kind of certification. Is a certificate will be provided to the institutions telling that they are in compliance with the requirements of outcome-based education or Bangladesh National Qualification Framework, and they have achieved a certain quality which is good. Therefore, this certificate is very essential. In next coming years, let's say 5-10 years time, if the degree or the program of education in the universities are not accredited, they will not be recognized. They will not have opportunities to go abroad. They will not have opportunities for career transfer. They will not have opportunities for many other things like they will not be valued properly. They will be undermined and they will fail. Therefore, when the competition is there, all of the universities, all the programs will be accredited in future, and we shall have a change, a big change in the scenario of education where we expect that whole educational scenario will be changed, and we shall be establishing something called quality education. And that quality education is an essential element of national development. And we shall have, together with Bangladesh, now is going ahead in very many aspects, social and economic aspects, and education, if we can provide proper education to the, if we can provide useful education, proper education, outcome-based education to the student, Bangladesh will be in the it will be in a great position, in a better position to be in the cadre of developed countries, which we aim to achieve in 2041. I wouldn't go any more details
This is briefly what I would like to say to our physicists, BPS. We must all work for the improvement of physics community, and also we should have in our mind that we serve the nation, we serve our country, and we serve our people. Thank you very much. Thank you, sir. We just near to the closing session. Yes. Because many of the students are waiting for the declaration of result about poster and oral presentation. স্যার আপনি কি জেনারেলি কিছু বলবেন ছাত্রছাত্রী বা পার্টিসিপেন্ট নিয়ে একটা মানে 2-4টা লাইন বলে দেন, তারপর আমি রেজাল্টটা ডিক্লেয়ার করি। কিসের ব্যাপারে কোনটা? এখন কি তুমি দিচ্ছ? এখন কি পোস্টার পেপারে প্রেজেন্ট দিচ্ছ নাকি না? পোস্টার ওরাল দুইটাই রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করব স্যার। তো ওটা ডিক্লেয়ার করো। আমার তো বলার ব্যাপারটা আমি এখন বললাম, এটাই তো আমাদের সবার জন্য। আচ্ছা, এই বক্তব্যটাই সবার জন্য। স্যার এখানে আমাদের কিছু জেনারেল ডিসকাশন হচ্ছিল, পোস্টার সেশনের পরে কিছু সময় ছিল, সেখানে 2-1টা ব্যাপার চলে এসেছে যে আমাদের আসলে এবার টাইমটা বেশ লিমিটেড টাইমে 2 দিনে কনফারেন্স করা হয়েছে। তো এই কারণে আমরা বলেছি যে পরবর্তী আমরা দেখি 3 দিনে, এবং প্রেজেন্টিং টাইমটা যেটা ফর ইনভাইটেড স্পিকার আর আমরা 30 মিনিটস করতে পারি, আর কন্ট্রিবিউশন পেপার যারা কন্ট্রিবিউটর তাদের জন্য 15 মিনিট করতে পারি। এই ধরনের একটা জিনিস চিন্তা করা যায় ফিউচারে। আর মোটামুটি নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট আমাদের আগে বলা হয়েছে যে টোটাল পোস্টার ছিল 74টা, তার মধ্যে আমাদের প্রেজেন্ট হয়েছে ভিডিও সহ 33টা, নাম্বার ভিডিও 33 আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি। আর হচ্ছে ওরাল প্রেজেন্টেশন ছিল 48, তার মধ্যে প্রেজেন্ট হয়েছে 44। আমি মনে করি যে ওরালের পার্সেন্টেজটা আমাদের খুবই ভালো, অলমোস্ট সবাই প্রেজেন্ট ছিলেন, এবং যারা 4জন থাকেননি তার মধ্যে 2 জনের শোনা গেছে কোভিড আক্রান্ত, কোভিড পজিটিভ। আমরা সিম্প্যাথি প্রকাশ করছি সোসাইটির পক্ষ থেকে, এবং তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, দোয়া করছি। আর পোস্টারের মধ্যে স্যার আমাদের 33টা ভিডিও সহ সাবমিট করেছে, তার মধ্যে থেকে আমরা 10টা বেস্ট পোস্টার অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি। আর আমাদের 10টা সেশনে যেটা করা হয়েছে, আমাদের 10টা সেশনে 10টা বেস্ট ওরাল প্রেজেন্টার সিলেক্ট করার কথা। তার মধ্যে আমাদের ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস সেশনটা একটু বড় ছিল, এই কারণে ওখান থেকে সেশন চেয়ার যারা ছিলেন জাজমেন্টে তারা রিকমেন্ড করেছেন 2টাকে বেস্ট করার জন্য। এই কারণে আমাদের 11টা ওরাল প্রেজেন্টেশন এবং 10টা পোস্টার প্রেজেন্টেশন বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেতে যাচ্ছে। তো আমি আর ডিলে না করে এক এক করে ওরাল প্রেজেন্টেশনের ডিক্লারেশনটাতে আগে যাচ্ছি। ফর থিওরিটিক্যাল এন্ড theoretical and computational physics 1, the best present is Nazmun Sadat Khan. His present title is DFT-based prediction of pressure-dependent structure, elastic, electronic, and optical properties of superconducting NSC6. Co-authors are R. Rahman Ranu, Ishtiaq M. Said, R.S. Islam, S.S. Nakib. Congratulations. For material science 1, multiferric orders in cobalt group strontium titanate, A.K.M. Sarar Hussain Faisal, Sharan Ahmed, M.N.I. Khan, M.A. Basit, Muhammad Shariar Bashar, H.N. Dash, S.I. Liba, Tariq Hassan, Imtiaz Ahmed. For medical physics, effect of electropolaron on membrane electrobehavior in the cell-like giant vesicles, MD Kobir Ahmed and Mohammad Abu Saim Karal. In the case of reactor and nuclear physics, experimental cross-section measurement for nuclear reactor technology 55 Mn neutron and gamma, 56 Mn reaction at 2 new thermal engines. Authors are MD Mustafa Zaid, Mohammad Amirul Islam.
In case of nanomaterials, I said there is two best presenter. One is Sajjad Hussain, investigation of copper cobalt sulfide MOS to nanoparticles as electrode material for supercapacitor. Co-authors are Subroto Das, Akhtaris, Riaz, Chanchal Kumar Roy, M.A. Basit. And synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticle and seed layer for subsequent growth of zinc oxide nanorods by hydrothermal process by N.I. Tanvir, M.S. Hussain, and Khatun, M.D. Shahidul Islam, S. Islam, SFU Farhad. In the case of theoretical and computational physics 2, atomic transport properties of liquids, simple metals, a perturbative approach, Mahir Manna and Ratan Chandra Ghosh. Environmental science session. The best presenter is S.M. Kamrul Hassan. Title is Ensemble Prediction of Storm Surge associated with Cyclone Amphan using Jamma Mari Storm Surge Model. Co-author is Syed Jamal Ahmed. In the case of material science 2, it is performance optimization of TCO-less back contact dye synthesized solar cell utilizing iodine and porphyrin synthesizer based on cobalt electrolyte. MD Jaman Mullah, Ajay Kumar Barwal, Shoji Hajia, and Saim S. Pandey. In the case of health physics, the best presenter is Husne Ara. Analysis of circulating cell-free DNA extract from blood plasma of cancer patient and healthy person and their G-scan study. Co-authors are S.A. Tarek, S.M.S. Aldin, M.K. Bishas, S.M. Sharafuddin, S.B. Farooq, and Yasin Haq. There is one more session. That was the last session that I received it quite lately. I'm talking about in film. In the case of thin film, it was comparative study of power and thickness dependent optical properties of acid plasma polymerized T4 ethylene oxide thiophene thin film. MD Joel Sardar, Mohammad Jillur Rahman, MD Mahmoud Hassan, and Abu Hassan Bhuya. That was all for oral presentation, and congratulations to all the presenters for their nice presentation. And sir, I just want to declare the number of poster. Is it okay? Yeah. তুমি 10টা যারা সিলেক্টেড হয়েছে তাদের নাম্বার বলতে পারো? আমি কি পুরো টাইটেল সহ এভাবে বলবো না শুধু নাম্বারটা বলে দিব? না, নাম্বারটা বললেও হয়। নাম যদি বলতে পারো। আচ্ছা বলো নাম্বার। না এখন আচ্ছা না স্টুডেন্ট অবশ্যই নাম্বারটা বলো, নাম্বারটা বলে ঠিক আছে, ওরা চায় ওদের নামটা আসুক। আচ্ছা নাম সই বলিস স্যার। ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বলে রাখতে চাচ্ছি, আমাদের এই পোস্টার সেশনে যেটা করা হয়েছে, আমাদের 5 জন যাদের কাছে আমরা পোস্টারগুলো পাঠিয়েছি এবং সেটা থেকে অ্যাভারেজ মার্কিং করা হয়েছে এবং আমাদের প্রতিটা সাবসেকশন করে দেওয়া ছিল যে পিডিএফ প্রেজেন্টেশনের উপর আমাদের একটা মার্কিং ছিল এবং এখানে একটা কোশ্চেন এসেছে যে আমাদের 1 মিনিট প্রেজেন্টেশন, কেউ 2 মিনিট বা 2.5 মিনিট, ইভেন একজন 5 মিনিট প্রেজেন্ট করেছেন। আসলে এগুলোকে আমরা ডিসকোয়ালিফাই করেছি, কারণ এগুলো আসলে আমাদের স্টুডেন্টদের জানতে হবে বিশেষত যে আমাদের টাইম মেইনটেন্স, ইভেন্ট সেশনে কিন্তু আমাদের টাইমটা মেইনটেইন করতে হয়। আমাদের চেয়ারে যারা ছিলেন তারা বারবারই বলেছেন যে আমরা দেখেছি 8 মিনিট বা ম্যাক্সিমাম 8 মিনিট 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড, তাদেরকে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। সুতরাং পোস্টারে আমরা একইভাবে মার্কিংটা ছিল
তাদের টাইমিং এর উপর, তাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশনের উপর, তাদের পিডিএফ যেটা ক্লিয়ারেন্স উপর এবং তাদের থিমের উপর। তো সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে 5 জন আমাদের ওভারঅল মার্কিং করেছেন, সেটারই এভারেজের বেসিসে আমি রেজাল্টটা ডিক্লেয়ার করছি। ওকে, ফার্স্ট পোস্টার ইজ পোস্টার নাম্বার 64, study of shielding effectiveness of conceptual active radiation shield constructed multi-wall carbon nanotube added in boron carbon oxide 123 superconducting material. MD Abdullah Al Jaman, SMA R Maruf, MD Rafiqul Islam. Congratulations. Poster number 46, fabrication and characterization of the metallic nanoparticles using pulsed laser ablation technique. Mustafa Chaudhary and MD Enamul Haq. Poster number 53, DFT-based first principles calculation of lead-free CSSN chloride perovskite, a GGAU approach by MD Shahjahan Ali, Yasir Fatah Abed, Shubroto Das, MA Basit. Poster number 60, a computational molecular design of new potential molecules for DA-type OLED and investigating TADF properties of a high luminance, a DFT study by Bonusri Sarkar Mou, Asanullah, Dr. Nadia Chaudhary. Then poster number 71, analysis of purification of charged giant vesicle in buffer using their size distribution by Marjuk Ahmed and Mohammad Abu Saim Karal. Poster number 44, impact of particle size on the magnetic properties of highly crystalline ytterbium substituted nickel zinc nanoferrites by N. Jahan, MNI Khan, FUZ Chaudhary, Amar Hassan, Isen Dash, MM Hussain, and MM Uddin. Poster number 24, design and investigation of step index core polymer directional coupler for broad level optical circuitry. Fariha Tasneem, MD Omar Farooq Russell, and Takaki Ishiguri. Poster number 20, determination of thermo-optic coefficient, nonlinear absorption coefficient, and nonlinear refraction coefficient in the thermal regime of L-tryptophan using closed aperture CWG scan by S.A. Tarek, S.B. Farooq, S.M. Sharafuddin, K.M.E. Hassan, A.K.M.M. Hussain, H. Ara, M. Bishash, Y. Hawk. Poster number 42, study of the structure and magnetic properties of gadolinium dope cobalt ferrite oxide nanoparticle synthesis via Sorgel road. MSI Sarkar, Marufa Yasmin, S. Manjara Haq, M.R. Rahman, M.K.R. Khan. And the last one is poster number 2, recent pre-monsoon thunderstorm scenario over Bangladesh by Mohammad Mujammil Haq, Said Jamal Ahmed, M.A.K. Malik, S.M. Kamrul Hassan, and Ishtiaq M. Said. Congratulations to all the authors and presenter of poster and oral. All of you are requested to communicate with me, and I will send a certificate for the best poster presentation and best oral presentation through the email. Thank you. এখানে কি কারো কোনো কোশ্চেন বা কোনো কিছু কারো বলার আছে? Anybody wants to comment? ইয়াং ছেলেবেলে অনেক আছে, কারো কিছু বলার থাকলে অনেকে বলতে পারে। অনেকে আমরা কিছুটা সুযোগ দিতে পারি এখন। না, আমাদের টাইম তো একটু সাহস করে হয়ে গেছে, মানে একজন যদি
একজন দুইজনের কমেন্ট নিতে পারি। আমি একটু কথা যদি বলতে চাই আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি বা যে আমাদের শিক্ষার যে কোয়ালিটির উপরে যে এমফেসিস দিয়েছেন, এটা রিয়েলি নেসেসারি to improve, because without quality education, development cannot be imagined. So quality is what is quality? Quality is the problem solving ability. It could be a real life problem, but mostly real life problem solving ability is the quality actually. And regarding the first presentation in the education and system, physics education system, I'm just saying that one of our colleague from the and there are some debate on some issues, but they are just আমি একটু জিনিস বলতে চাচ্ছিলাম, যেটা যে ফিজিক্সের ছাত্র হিসেবে আমি যদি জানি, বাংলায় বলি যে ফিজিক্সে আমরা দুই ধরনের থিওরি নিয়ে ডিল করি। একটাকে আমরা বলি ফেনোমেনোলজিক্যাল থিওরি, আর একটাকে বলি মাইক্রোস্কোপিক থিওরি। আমরা এটা জানি যে ফেনোমেনোলজিক্যাল থিওরি থেকে উই ক্যান নট পিক এনিথিং, উই ক্যান ডিসক্রাইব সামথিং যেগুলো এক্সপেরিমেন্টালি পাওয়া গেছে বা সামথিং, ওটা আমরা ডিসক্রাইব করতে পারি কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারি না। ওনলি দ্য মাইক্রোস্কোপিক থিওরি থেকে প্রেডিক্ট করা যায়। নাও ইফ ইউ কাম টু দ্য ডেটা, যে আমরা যদি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা থাকে, then we can conclude concretely. If the quantitative data, যদি uncertainty বেশি থাকে, so the reliability of the result and prediction is in question. So if the data is qualitative, then we cannot conclude. So in the first paper, they are arguing on that they have taken data and they are making conclusions. So it's just in my view, on the qualitative data, one cannot conclude anything. So that's all. এটা আমার যদি আমি ফিজিক্সের ছাত্র হিসেবে যদি বুঝি, সেটা আমি একটু আমার ফিলিংসটা আমি শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, আমাকে একটু সুযোগ দিতেন। হ্যাঁ বলো। করে বলো। ওমর ফারুক বলছে নাকি? ওমর ফারুক, ইয়েস, না ওমর ফারুক বলো, তারপরে জামান। ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি হচ্ছে যে পোস্টার নাম্বার 24 এর সুপারভাইজার ফারিয়া তাসনিমের। স্যার, আমি আসলে কনফারেন্সটাতে দেখলাম যে লেজার অপটিক্স এবং ফটোনিক্স এর কোনো অপশন এখানে রাখা হয় নাই, কোনো ফিল্ড রাখা হয় নাই। আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করার আগে আমি ফোন করেছিলাম, তো আসলে এখানে কোনো এই ফিল্ডে রাখা হয় নাই। পরবর্তীতে কি রাখা যায় কিনা আর কি, লেজার অপটিক্স এন্ড ফটোনিক্স বা ইলেকট্রনিক্স একটা সেক্টর রাখা যায় কিনা? এটা তো আসলে ফিজিক্সের একটা ব্রাঞ্চ, এখানে আমরা এই ফিজিক্যাল সোসাইটিতে এরকম একটা ফিল্ড তৈরি করতে পারি কিনা? হ্যাঁ, এটা থ্যাংক ইউ তোমার সাজেশনের জন্য। আমাদের অপটিক্স এর একটা অপশন আছে, লেজার অপটিক্স না থাকলেও, এবং আমরা আলাদা আসলে সেশনগুলো করতে পারি কখন, যখন একটা ফিল্ডে অনেকগুলো পেপার পড়ে। আমরা কিন্তু সেভাবে সেশন আমরা ফার্স্টে চিন্তা করলাম যে হয়তো আমাদের 5-6টা করবো, এই কারণে শুরুতে যেটা আমি বলেছিলাম যে আমাদের টাইম একটা ছিল। কিন্তু যখন দেখা হলো একই ফিল্ডে 7টা পেপার পড়ে যায়, যেমন ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে আমরা 2টা সেশন করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ 40টা বা 45টা পেপার পড়েছে। এরকম লেজার অপটিক্সে যদি অনেকগুলো পেপার পড়ে, অবশ্যই আমরা আলাদা সেশন করে চিন্তা করতে পারি। তো তোমার অপিনিয়ন জন্য অবশ্যই থ্যাঙ্কস তোমাকে, এবং আশা করি তোমার ফিল্ডে যারা আছে তাদেরও একটু এনকারেজ করো। ইন ফিউচার আমরা এটা অপশন অবশ্যই রাখবো। আরেকজন বলতে যাচ্ছে এমডি আব্দুল্লাহ আল জামান। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম্বার হচ্ছে পোস্টার নাম্বার হচ্ছে 64, আর আমার পোস্টারটা বেস্ট, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পোস্টার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। আমি খুবই আনন্দিত এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটিকে, এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার সুপারভাইজার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্যারকে। আর আমার একটা ছোট্ট একটু মানে সাজেশন না, জাস্ট একটা অভিমত আর কি, যে স্যার আমাদের বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটিতে এত বড় বড় মানুষ আছেন, নকিব স্যারের মতো মানুষ আছেন, গোলাপ ভুইয়া স্যারের মতো মানুষ আছেন,
এখানে এস এন নাহারের ম্যাডামের মতো মানুষ এসে এখানে বক্তৃতা দিয়েছেন, আরো বড় বড় মানুষ এখানে আছেন। তো স্যার আমাদের এই যে আমরা পোস্টারটা দিচ্ছি বা আমরা যে এই যে পেপার গুলো কন্ট্রিবিউটরি পেপার ইনভাইট টক যেগুলো দেওয়া হচ্ছে স্যার, সেগুলোকে যদি আমরা একটু মানে কোনো ইন্ডেক্সড করার চেষ্টা করি বা ইন্ডেক্সিং করে রাখার যদি চেষ্টা করি তাহলে কি একটু ভালো হতো না? মানে স্যার এটা জাস্ট আমার একটা অনুভূতি আর কি, অনুভূতি যে স্যার যদি আমরা আরেকটু গ্রেটার যদি একটা অ্যাকসেপ্টেন্স পেতাম, মানে সার্চ করলেই যাতে গুগলে সার্চ করলেই যাতে আমাদের পেপারটা বা আমাদের পোস্টারটা সবার সামনে চলে আসে, এরকম যদি কোনো একটা ব্যবস্থা করা যেত তাহলে হয়তো আমাদের কনফারেন্সটা এত কষ্ট করে আপনারা অর্গানাইজ করেছেন তাহলে হয়তো এটা আরো বেশি সাফল্যমণ্ডিত হতো আর কি। যারা বাইরে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য হয়তো এটা একটা আরো বড় একটা জিনিস হয়ে থাকতো যে না, ও বাইরে একটা ও বাংলাদেশের একটা টপ লেভেলে পোস্টার প্রেজেন্ট করেছে বা কিছু একটা প্রেজেন্ট করেছে, এটা তাহলে ভালো হতো স্যার। ধন্যবাদ স্যার। জামান হ্যাঁ জামান, আমাদের যেটা করা হয়েছে তুমি যেটা বলেছো সেটা হচ্ছে আমাদের অলরেডি আমাদের ওয়েবসাইটে অ্যাবস্ট্রাক্ট বুক আপলোড করে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে তো সম্ভবত তোমরা একটা লিঙ্কও পেয়েছো, পোস্টারেরও আমরা একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করেছি যেটা আমাদের বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির ওয়েবসাইটে লিঙ্ক আপ করা হয়েছে। হ্যাঁ, জাস্ট তোমরা বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির ওয়েব পেজে গেলে তোমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট বুক এবং পোস্টার সবকিছু লিঙ্ক পেয়ে যাবা, নাম্বার 1। নাম্বার 2, তোমরা যেই প্রেজেন্টেশন করেছো অবশ্যই আমরা যেটা করি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি প্রতিটা কনফারেন্সেই তোমাদের পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট দিয়ে থাকি, সুতরাং তোমরা অবশ্যই এটা যে কোনো জায়গায় সাবমিট করতে পারবা যে তোমরা বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি কনফারেন্সে তোমরা ওরাল বা পোস্টার প্রেজেন্ট করেছো, এবং কেউ যদি অ্যাওয়ার্ড পেয়ে থাকো তাকে আমরা সার্টিফাই করে থাকি, সেটাও তোমরা যে কোনো জায়গায় দিতে পারো। আর তুমি যেটা বললে যে গুগলে সার্চ করলেই আসলে পাওয়া যাবে, এটা আসলে ফুল প্রসিডিং যদি হয় যে 2 পেজের বা 4 পেজের, সেই ক্ষেত্রে এটা করা যায়। আদারওয়াইজ যদি অ্যাবস্ট্রাক্টটা শুধুমাত্র গুগলে সার্চ করলে এটা ওয়ার্ল্ডের কোথাও এটা নাই। হ্যাঁ, অ্যাবস্ট্রাক্ট যে ইয়ে করলে, হ্যাঁ তুমি গুগল না, তুমি লিঙ্ক যে বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির লিঙ্কটা ক্লিক করলে পেয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে তোমার সিভি বা কোথাও যদি অ্যাটাচ করতে চাও ফিজিক্যাল সোসাইটির লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারো, তোমার পোস্টার নাম্বার দিলে সেখানে অবশ্যই পাওয়া যাবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ জামান, বুঝতে পেরেছো আশা করি। আর তোমাকে কংগ্রেচুলেশনস তোমার সুপারভাইজারকে সহ। নকিব স্যার কিছু বলতে চান? হ্যাঁ, যদি একটু অনুমতি দেন, আমি ওই আসলে কথা বলার কিছু ছিল না, তো এই কথা শুনতে জি ওই কথা শুনতেই দুটো জিনিস মনে হলো আর কি। একটা হচ্ছে যে এই যে একটু আগেই আমাদের যে ওই তরুণ গবেষক যে কথাটা বললেন, আসলে এই আইডিয়াটা কিন্তু খুব ভালো। এখন আমাদের যেমন এখানে স্যারও আছেন, প্রফেসর মেজবাউদ্দিন আহমেদ স্যার নিজেও ওই আমাদের বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস থেকে যে জার্নালটা বের হয় সেটার এডিটোরিয়াল বোর্ডে আছেন। আমরা কিন্তু কিছু সিলেক্টেড পেপার এখান থেকে নিয়ে একটা স্পেশাল ইস্যু করতেই পারি, যেটা দুনিয়ার অনেক ভালো ভালো জার্নাল কিন্তু করে। অনেক ভালো ভালো জার্নাল একটা ভালো কনফারেন্স থেকে কিছু পেপার নিয়ে সেগুলো সিলেক্ট করে একটা পিয়ার রিভিউ, ফার্দার পিয়ার রিভিউ এবং একটা এডিটোরিয়াল প্রসেসের ভিতর দিয়ে নিয়ে যে একটা স্পেশাল ইস্যু বের করে। এইটা আমাদের সবার জন্যই ভালো, যে এই জার্নালটা এটা প্রকাশ করবে তারও একটা এক্সপোজার হয়, প্লাস এইখানে যারা পেপার পোস্টার ভালো মানের যারা প্রেজেন্ট করছেন তাদের জন্য একটা এক্সপোজারের সুযোগ হয় আর কি। তো এইটা কিন্তু আমি মনে করি যে বিপিএস যদি চিন্তা করে তাহলে এটা অসম্ভব না, ভবিষ্যতে এটা করা যেতে পারে আর কি। আর আরেকটা কথা যেটা, সেটাও খুব সংক্ষেপে বলবো, যে প্রফেসর গোলাম মোহাম্মদ মিয়া স্যার যেটা বললেন, আসলে এই যে সোশ্যাল সায়েন্সের যে রিসার্চ আর আমরা যারা এই হার্ড সায়েন্সে, যেটাকে হার্ড সায়েন্স বলে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, এই রিসার্চ এর ধারা কিছুটা আলাদা। আমরা আজকে যে প্রথম যে টক হলো, যেটা নিয়ে অনেকগুলো কথা হয়েছিল, আমি হয়তো কিছু না বলতেই এখন ভালো, কিন্তু তারপরেও আমার মনে হচ্ছে যে একটু ক্লারিফিকেশনের জন্য বলা দরকার। সেটা হচ্ছে কি, যে আমরা খুশি হয়ে যেতাম যদি আমরা দেখতাম যে একটা কোয়েশ্চেনার আছে, স্যাম্পল সেই কোয়েশ্চেনারের অ্যান্সার করেছে, সেই অ্যান্সার গুলোকে সামহাউ একটা কোয়ান্টিটেটিভ র্যাঙ্কিং করা হয়েছে এবং সেই র্যাঙ্কিং এর ভিত্তিতে একটা কনক্লুশনে আসা হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস আমরা যেহেতু ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স নির্ভর এবং অবজেক্টিভ সায়েন্স এগুলোর কথা আমরা বলি, একটা জিনিস বুঝতে হবে যে সোশ্যাল সায়েন্সের যে রিসার্চের ধারা, সেখানে যদি আমরা র্যাঙ্কও করি, কোশ্চেনার থেকে যদি আমরা ডেটা রিপ্রেজেন্ট করে সেটাকে যদি নাম্বারে এক্সপ্রেসও করি, তার ভিতরেও কিন্তু লেক অফ
অবজেক্টিভিটি ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স ডিমান্ড করে সেটা কিন্তু আসবে না। তো এইটা যখন হইলে ইন্টারডিসিপ্লিনারি ডায়ালগ যখন হয় তখন এই জিনিসটা একটু যদি আমাদের মাথার ভিতরে থাকে তাহলে হয়তো ওই মানে আরেকটু বেটার জিনিসটা গ্রাস্প করা হয়। আমার হলো যে এটা একটু মিস করলাম, এইটা আমাদের ইয়ে করতে হবে যে যারা সোশ্যাল সায়েন্সের পার্সপেক্টিভ থেকে এই স্টাডিটা করেন তাদের অ্যাপ্রোচটা ঠিক আমাদের মতো না। তবে স্যার অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন যে আমাদের ছেলে মেয়েদের যে বৈষম্য এইটাকে বুঝতে গেলে আমাদের সমাজটাকে খুব সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন আর কি। কারণ এই যে সামাজিক রীতিনীতি এইটার ভিতরে পাশ্চাত্যের সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে উই হ্যাভ টু বিল্ড এ মডেল, কিন্তু আমাদের নিজেদের সোশিও ইকোনমিক ইয়ে এবং আমাদের মূল্যবোধ এবং আমাদের যে সমাজ কাঠামো সেইটাকে সামনে না নিয়ে আসলে হবে কি যে আমাদের কনক্লুশনটা হয়তো রং হয়ে যাবে। তো অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম, আমার মনে হলো যে একটু ক্লারিফাই করা দরকার, সেই জন্য তো অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। অসম্ভব সুন্দর অর্গানাইজেশন হয়েছে, মানে সবাইকে ধন্যবাদ। প্রফেসর সালেহ হাসান নাকি, ধন্যবাদ। আসলে আমি কিন্তু ওই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম শেষ পর্যন্ত, যে আমাদের বাইরের যে থিওরি সেগুলোকে যদি আমি প্রমাণ করতে চাই বা ডিসপ্রুভ করতে চাই তাহলে একরকম ভাবে আমাদেরকে যেতে হবে। আমি কোন স্যাম্পল নিলাম, কাদের থেকে নিলাম, কোথা থেকে নিলাম, এগুলো কিন্তু খুব পরিষ্কার ছিল না, এই জন্য আমার কাছে খুব কনফিউজিং লাগছিল। এনিওয়ে, সেটা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত যে সাজেশনটা এসছে, আমরা কিন্তু ফিজিক্যাল সোসাইটির মিটিং এ অলরেডি ডিসাইড করেছি যে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট গুলোকে নিয়ে একটা হার্ড কপি করা হবে, তাই না নজরুল? এরকম হার্ড কপি আমরা বের করব। এখন আগামী মিটিং এ এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারি আমরা যে আমাদের ডিপিএস এর জার্নালে একটা স্পেশাল ইস্যু বের করতে পারি উইথ দি স্যার আমরা প্রতিবার কনফারেন্সের স্পেশাল ইস্যু বের করা যায় কিনা এই ব্যাপারটা আমরা ডিপিএস এর একটা জেনারেল মিটিং এ ইয়ে করতে পারি। স্যার আমরা সাধারণত যেটা করি স্যার করতে পারি, কি বলো স্যার? আমরা সাধারণত যেটা করি ফিজিক্যাল সোসাইটি কনফারেন্সের পরে যাদের পেপার প্রেজেন্টেড হয় তাদেরকে আমরা মানে ফুল পেপার সাবমিশনের জন্য একটা মেইল দিয়ে থাকি, রিকোয়েস্ট করে থাকি। যারা ফুল পেপার সাবমিট করে তাদেরটা আমাদের রেগুলার জার্নালেই, আমাদের বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির যে জার্নাল আছে আমাদের বছরে 2টা ইস্যু বের হচ্ছে এবং সেখানে আমাদের রেগুলার বেসিসে বের হচ্ছে। সুতরাং আমরা যারা ইন্টারেস্টেড, আমরা ফিজিক্যাল সোসাইটি যারা প্রেজেন্টার তাদের হয়তো উইদিন 1 উইক আমরা একটা মেইল দিব যে তাদের ফুল পেপার সাবমিশনের জন্য একটা ডেডলাইন দিব, হয়তো মাস 2-1। তারা যদি ফুল পেপার সাবমিট করে আমাদের রেগুলার ইস্যুতেই ফুল পেপার পাবলিশ হবে, মানে এবং এটা হয়ে থাকে তাহলে তো ঠিকই আছে। স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম, আমি একটু স্যার কথা বলতে। জি স্যার, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। অসাধারণ, আমরা 2 দিন অসাধারণ আমরা যে কনফারেন্স দেখলাম এবং তার জন্য বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটিকে ধন্যবাদ। তো আসলে বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি কিন্তু আমরা যারা ফিজিক্স পড়ি, যারা ছাত্র এবং শিক্ষক সবাইকে কিন্তু মোটিভেট করছে, কিন্তু আসলে আমরা যে অভাবটা বোধ করছি, আমরা যারা আসলে ফিজিক্সে পড়েছি বা পড়ছি এখনো ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যারা আসলে পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে কিন্তু ফিজিক্সের প্রতি ভালোবাসা, ফিজিক্স পড়বো যেটা হয়তো আজ থেকে 30-40 বছর 50 বছর আগে ছিল। তো সেই জায়গাতে আমরা ফিজিক্যাল সোসাইটি বা ফিজিক্সের যারা আমাদের এখনো জীবিত যারা লেজেন্ড আছে তাদেরকে নিয়ে কিছু করা যায় কিনা, মোটিভেট করা যায় কিনা একটা বিষয়। আর দ্বিতীয় একটা বিষয় যে আমরা এখনো দেখছি যে আমাদের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরকম বুয়েট, চুয়েট, কুয়েট, রুয়েট, এগুলো তো এখনো ফিজিক্সটা নন মেজর কেন, মানে কেন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট আছে কিন্তু সেখানে ব্যাচেলার কেন খোলা হয় না? আমরা যদি আইআইটি, আমি কোলাবোরেশন করার সৌভাগ্য হয়েছে আইআইটি খড়গপুর এবং অন্যান্য আইআইটির সাথে আমার ওয়েবিনার করছি এবং তাদের কিন্তু ওখানে ফুল ফেজ কিন্তু আসলে ডিপার্টমেন্ট আছে। তো এখানে কেন আমরা আমাদের এই জিনিসটা এত দূরে এসেও আমরা এখন যারা আসলে আমাদের লেজেন্ডের নাম যদি আমরা বলি, বাংলাদেশে এত বড় বড় বিজ্ঞানী আমাদের ফিজিক্সে থাকার পরও আমরা কেন এই কাজটা করতে পারছি না? তো এই বিষয়ে ফিজিক্যাল সোসাইটির কোনো করণীয় আছে কিনা? তো ধন্যবাদ সকলকে এবং আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ঠিক আছে, we will think about it, কেন এগুলো আমরা তো চাই যে রুয়েট সব অথবা বুয়েট সেখানে ফিজিক্সের আন্ডার গ্রাজুয়েট নাই কেন।
থাকা যেতে পারে এবং থাকলে ভালো হতো। আমরা এই ব্যাপারে চিন্তা করব এবং জায়গা মতন কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব। নজরুল, যদি আর কিছু না থাকে আমরা ডক্টর প্রীতম আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলেছিল ফিজিক্স এডুকেশনকে এনকারেজ করার জন্য ইন্টারমিডিয়েট বা আন্ডারগ্রেড লেভেলে, এটা আসলে ডক্টর প্রীতম আপনার ইনফরমেশন জানাচ্ছি যে আমরা বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির এই বছরের যে কমিটি, আমাদের 2 বছরের একটা কর্মসূচি আছে। যদিও কোভিড এর কারণে আসলে আমরা অনেক কিছু করতে পারছি না, চেষ্টা করে যাচ্ছি। তো কর্মসূচির মধ্যে একটা অংশ ছিল আমরা বিভিন্ন কলেজে বা আন্ডারগ্রেড লেভেলে এই ধরনের সেমিনার বা লেকচার দেওয়ার ব্যাপারে, এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আমাদের কনফারেন্সের মতো বা সেমিনারের মতো এগুলো অ্যারেঞ্জ করে মানে স্টুডেন্টদের মধ্যে ফিজিক্স এডুকেশনটাকে কিভাবে ইন্টারেস্ট গ্রো করানো যায় সে ব্যাপারে কাজ করা। তো আশা করি আপনারা চাইলে কিন্তু এখন অনলাইনেও কিন্তু আসলে ফিজিক্স অনলাইনে কি অনলাইনে সব আমাদের যেরকম নামকরা স্যার বিজ্ঞানী বা যারা গবেষক আছে তাদেরকে দিয়ে কিন্তু আপনারা মাসে একটা করে সুন্দর কোনো টপিকের উপরে বাস্তববাদী ফিজিক্সের উপরে কিন্তু আয়োজন করতে পারেন তাদেরকে মোটিভেট করার জন্য। কারণ একটা ইন্টারমিডিয়েট ছেলে বা একটা স্কুলের ছেলে যখন এই যে মেজবাউদ্দিন স্যারের কথা শুনবে বা নকিব স্যারের কথা শুনবে বা বসাক স্যারের কথা শুনবে, তারা কিন্তু তাদের মোটিভেশন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু মানে আমাদের আসলে ভাবার কিন্তু সময়, মানে আমরা যদি এটাকে এই ট্রেন্ডটা মিস করি, এখন অনলাইনের সময় আরো হয়তো 2 বছর আমাদেরকে এই অনলাইনের মধ্যেই থাকতে হবে। তো এটা একটা সুযোগ স্যার, আমি মনে করি এই সুযোগটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এটা আমার ছোট্ট জ্ঞানে এটা আমার একটা মনে হয়েছে। ডক্টর প্রীতম, থ্যাংক ইউ। এটা অবশ্যই আমাদের অনলাইনের সুযোগে নিতে হবে, কারণ আমরা চাচ্ছিলাম ফিজিক্যালি করতে পারলে আরো ভালো হতো। যখন সামনে স্যার আমাদের সংশালী স্যার দিন বলে গেলেন, এটা অবশ্যই ভালো হবে, কিন্তু আপাতত সম্ভব না স্যার। আপাতত তো ধরেন আরো কতদিন আমাদেরকে এভাবে ওয়েট করতে হবে। ওকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রীতম। আমরা এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবো। তো স্যার আমার মনে হয় যে আর কোনো কিছু আছে এজেন্ডায়? এখানে না, এজেন্ডাতে আমাদের কিছু না। সবাইকে থ্যাঙ্কস জানানো আর কি। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনি স্যার দুইটা কথা পেশ করে দেন। আমরা শেষে আর বলার কথা তেমন কিছু নাই। আমরা যে 2 দিন যাবত যে ফিজিক্সের যে ন্যাশনাল কনফারেন্স হলো, এটা সফলভাবে শেষ হয়েছে আমি বলবো, এবং প্রত্যেকে পার্টিসিপেন্টস এবং যারা সেশন প্রিজাইড করেছেন, চেয়ার করেছেন, কোচ করেছেন, সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন সুষ্ঠুভাবে। এবং অর্গানাইজিং কমিটি, বিপিএস এর সদস্যবৃন্দ সবাই খুব কঠোর পরিশ্রম করে, টেকনিক্যাল কমিটি মেম্বার্স এন্ড আদার মেম্বার্স সবাই মিলে কাজ করে আমাদের এই ন্যাশনাল 2 দিনব্যাপী কনফারেন্সটাকে সফল করেছেন। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আগামীতে আরো সুন্দরভাবে, আরো সফলভাবে কনফারেন্স করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আসলে আমাদের প্রতি 2 বছরে যে একটা ইয়ার হয়, ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়, এবং আগামী বছর কিন্তু আমাদের একটা ইচ্ছা আছে যে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করবো, যেমন আমরা করেছিলাম। সেটা যদি সম্ভব হতো তাহলে ফিজিক্যালি করবো আগামী বছর, যদি সম্ভব হয়। আমরা জানি কি অবস্থা দাঁড়াবে বা কি হবে। ফিজিক্যালি করতে পারলে যে ধরনের ইম্প্যাক্ট হয়, যে ধরনের ইন্সপিরেশন পাওয়া যায়, যে আমরা এবং সিনিয়র ফিজিসিস্ট এবং ইয়াং ফিজিসিস্টদের মধ্যে ইন্টারাকশন তৈরি হয় বা আদান প্রদান হয়, কন্ট্যাক্ট হয়, সেগুলো কিন্তু অনলাইনে ততটা ভালোভাবে হয় না। এনিওয়ে, আমরা বাস্তবতার মধ্যেই থাকতে হবে। প্যান্ডেমিক, কোভিড প্যান্ডেমিক নিয়ে চলতে হচ্ছে, আরো কতদিন চলতে হবে জানি না। এই সময়টায় আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে, যতটুকু পারা যায়, যত ভালোভাবে পারা যায় সেগুলো করে যেতে হবে। এবং এই সাথে মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই কিন্তু নিজেদেরকে খুব সতর্ক, সাবধানতার সাথে চলাফেরা করব, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো, নিজেদেরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করব এবং আমাদের আশেপাশে সব ফ্যামিলি মেম্বার এবং সবাইকে আমরা সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করব। আমাদের ফিজিসিস্টরা একটা কথা বললে এটা বিজ্ঞানসম্মত হবে, এটা, এবং সেটা সবাই অনেকেই সেটা মনে রাখবে এবং সবাই এটাকে গুরুত্ব দেবে। আমি এই কথা বলে আমাদের আজ 2 দিনের কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার।
হয়। সুন্দর হয়েছে স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। সবার প্রচেষ্টা, আমি একা কি করব? অনেক হেরেছে নজরুল, আমি একটু আলাদা করে নাম বলিনি, কিন্তু সবাই কোশ্চেন করেছে। ওটা স্যার আপনার ফেসটে সবচেয়ে বেশি মানে বেশি কার্যকর।